இதுனா கொஞ்சம் இது லைவ் வர மாட்டேங்குது. ஒரு 1 minute லேட் ஆகுது இது. ஓ அப்படியா? ஓகே. இந்தாவா? ஓகே. அப்புறம் இது இங்கே பாரு, ஈகோ கிளாஸ் வெயிட்டிங் நோட்ஸ் ரைட். இரு இரு நான் சொல்கிறேன். இப்போ எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் வரும். அது அது வந்து அதில் ஒரு பிடிஎஃப் வரும். அது ரைட்டிங் லைன்ஸ் இதே மாதிரி. ஆனால் அங்கே லைன்ஸ் இருக்கும். அது என் பையன் பண்ணிவிட்டு அனுப்புகிறான். அது கொஞ்சம் இங்கே அப்லோட் பண்ணிவிடு ப்ளீஸ். பண்ணுவேன். ஐ வில் டூ இட். பண்ணிட்டா இங்கே வந்துடும் இல்லை? இங்கே எங்கே இருக்கு பாரு. அப்படி கிடையாது. நான் சொல்லிட்டா? ஓ Control V, right click, join the class. இப்போ அனுப்புகிறேன். ஒரு நிமிஷம் உட்காரு, நீ உட்காரு. இன்னும் வரல, அந்த லைன்ஸ் வரல. இப்போ பிடிஎஃப் வரல. வந்தால் நான் சொல்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் வந்துடும். சொல். நீங்கள் வாங்க. ஸோ we have done the basics of capital budgeting last class. We'll upgrade today. Okay, it will be mediocre means medium type of sums. Last class okay ரொம்ப பேசிக்கா இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் அப்கிரேடு. ஓகே, செலக்டட் சம்ஸ் ஐ ஹேவ். அடுத்த கிளாஸ் வந்து அட்வான்ஸ் சம்ஸ் போயிடலாம். ஓகே, ஸோ 3 classes முடிச்சிடலாம் இது இந்த சாப்டர். வாட் எவர் சம்ஸ் ஐ ஹவ் நாட் டன் அது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. few sums only will be there from insured material. ஓகேவா? So next class 3 hours solidly all complicated sums given in the insured. ரொம்ப நல்ல sums கொடுத்துருக்காங்க insured material. So that one we will do, and all complicated things I'll pick up and we will do. Is that clear, my dears? One second. Ishwar. ఏంటొద్దు வந்துச்சுப்பா லைன்ஸு. கொஞ்சம் இங்கே இது பிளெயின்ஸ் வருதுல்ல. இப்போ எனக்கு இதோ ஹரிஹரன் சாருக்கு அனுப்பியிருக்கேன். அது குரூப்பில் அனுப்பணுமா இல்லை ஹரிஹரன் சாருக்கு அனுப்புனா போதுமா? அதுவும் இங்கே வருமா? அதான் இது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு. டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஆமாம், இது இங்கே கொண்டு வாங்க.
அது delete பண்ணிடுங்க எனக்கு இந்த ஈகோ கிளாஸ். அப்புறம் இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருங்க, FM சிவராம் சொல்லிட்டு அங்கே அந்த ஃபைலுக்கு போயிட்டு ஓகேவா. அப்புறம் அதே எல்லா கிளாஸும் எனக்கு இது வேணும். ப்ளீஸ். டவுன்லோட்ஸ் இருக்கும்ல. earlier this month latest பாருங்க. இல்லைம்மா, லேட்டஸ்ட் இது பாருங்க. அப்புறமா பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா பேர் மாற்றிக்கோ. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரிம்மா. அது என்னது அந்த ஃபீச்சரு? ஓகே வேணும். அது எங்கே இருக்குமா? லாக்கா? எல்லா ஜிமீட்லேயும் இருக்குமா? இல்லை அதை நான் பார்த்துக்கிறேன். So all of you take 11th. We'll do 11th one. Okay. Now few students had IRR issue. Today a lot of IRR based concepts we will do. Okay, and little more advanced. And today I will cover replacement also. So today we have solid 3 hours class. Now it's 10:15 and the class will go up to 1:15. Okay va? And 1.5 hour பண்ணிட்டு ஒரு 5-10 நிமிஷம் break கொடுத்துட்டு then we will go up to 1:15. Class பண்ணலாம் solid 3 hours. Then we will cover a lot of things and by next class advanced things போயிடுவேன். Okay, selected sums are there. அது பண்ணிட்டு then capital budgeting comprehensive உங்களுக்கு cover ஆகிடும். ஓகே, அடுத்த சாப்டர் வந்து லிவரேஜஸ் பண்ணலாம். அது ஈஸி சாப்டர். லிவரேஜஸ், EBI EPS அனாலிசிஸ் சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்குது, அது பண்ணலாம். ஓகே, அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஐ வில் நாட் சே ஈஸி, there will be very interesting things. ஓகே, அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரிஸ், தென் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், தென் ஆஃப்டர் தட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். அவ்வளோதான், இப்போ போர்ஷன்ஸே முடிஞ்சிடும். ஓகே, தென் அக்கௌண்டிங் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இருக்குது இன்னொரு சாப்டர். ஓகே, அது பார்த்துக்கலாம். we will see. But these are the basic because ratios and all you are already aware about it. Koncham little more practice if I make you do that you can. But these are the things which are you do not know at all. These are the topics. Ratios and all you are already aware. How many of you state board students here? Raise the hands. 1 2 3. You have already done BCom, no? You two are state board. Mattadella CBSE. You? That's what I asked. Then raise the hand. State 1 2 3. Appo mattadella? Then okay, no problem. I'm just asking casually because even in state board also you had ratios, no? You are thinking like that. புரியல. டேய் அது இல்லடா, 12th அக்கௌண்ட். நீங்கள் 12th காமர்ஸ் தானே பண்ணீங்க? Commerce science background, but you have done your BCom, no? Now you should not talk. Okay, whatever BCom accounting you had, no? Then you should know. No, I'm asking you 12th accounts நீங்க பண்ணீங்க இல்ல, அதுல ratios ஒரு chapter இருந்ததா? அதே that time see, no, he's telling 7th 8th ratios. அது ratio and proportion டா, 9th standardல வரும். Sorry, okay. So now, come on, look at here. Suppose ABC is considering 2 projects, Project X and Project Y for investment. The cash flows associated with these projects are year 0, Project X, Project Y. Okay. Now this is initial investment. See, in bracket he has given means what? Negative amounts, initial investment, and these are the cash inflows of the years. Assuming cost of capital 10%, identify which product should be accepted as per NPV method and IRR method. Okay, remember my dears, in exam sometimes they will ask you questions straightforward like this.
சம்டைம்ஸ் அவங்க ஒரு கதை மாதிரி கொடுப்பாங்க, பேராகிராஃபாக கொடுப்பாங்க. அதுலேருந்து நீங்கள் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். நீங்கள் தான் கொஸ்டின் தயார் பண்ணணும். இப்போது திங்க் அபவுட் இட். இதே கொஸ்டினுக்கு நான் ஒரு கதை பண்ணிட்டு எக்ஸ்பிளைன் கொடுக்க முடியும் என்னால். You understand? There are two companies. Or there is a company ABC Limited, which the management of that company is contemplating on the two projects to take decisions. So I will start Kada. Okay, initial investment in the project expected are 2,53 lakhs, and cash flows straight net profits for the 3 years, then depreciation. இது அது சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பேக்கேஜ் மாதிரி பண்ணிட்டு இதே கொஸ்டின் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணலாம். பண்ணுறதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் மைண்டில் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். எவ்வளோ இனிஷியல் அவுட்ஃப்ளோ, ஹவு மச் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆக போகுது டியூரிங் த ப்ராஜெக்ட் லைஃப். அதுக்கு ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு நெட் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் தான். இதான் பண்ணணும். எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், 6 மார்க் வரும். இது அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. 8, 10, 12 கொடுக்கணுன்னா அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க, ஒரு கதை மாதிரி கொடுப்பாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட்? அதுலேருந்து நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஈக் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மீன்ஸ் ஈஸியாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிவிட்டு அது ஈஸியாக நீங்கள் உங்களுக்கு பண்ணிவிட்டு தென் யூ ஹவ் டு கிவ் த ஆன்சர். பட் அல்டிமேட்லி எவ்ரி கொஸ்டின் வில் ஹாவ் என்பிவி இல்லைனா ஐஆர்ஆர். புரியுதா? இப்போ ஈவன் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் இருக்கும், இன்னைக்கு நிறைய பண்ணலாம். பட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ வாட் திஸ் சாப்டர் இஸ் ஆல் அபவுட். ஓகே, ஸோ தட் ஒன் யூ கீப் இட் இன் மைண்ட். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், தட் இஸ் டுடே இஸ் வெட்னஸ்டே, நோ கரெக்டாக? ஃப்ரைடே யூ வில் சி அந்த கதை சம்ஸ் எல்லாம் வி வில் டூ. பேராகிராஃபாக இருக்கும் கொஸ்டின்ஸு. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு இருக்காது. ஸோ அதுலேருந்து அந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும். முதல்ல நம்மளே பண்ணுறதுக்கப்புறம் தென் வி ஹவ் டு கெட் த என்பிவி. அவ்வளோதான். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? come on. So here you see negative to initial investment 2,53 lakhs. Then in cash inflows, இது வந்து 2 lakh, 1 lakh 50, 1 lakh. Okay, then he's asking NPV and IRR. பண்ணலாமா? முதல்ல என்பிவி பண்ணலாமா? ரொம்ப ஈஸி இல்லை. கமான், ரைட் டவுன். Calculation of NPV of projects. Question number 11. Calculation of NPV of projects X and Y. NPV of projects X and Y. Year project X, cash flow project Y. Okay, then present value factor at the rate of 10%. Present value X, present value Y. Okay, present value Y. now year வந்து இப்போ இந்த மாதிரியே நம்ம 1 2 3 1 2 3. now 1 2 3 how much? 2 lakh. இங்க பாருங்க question. now how much, what are the cash inflows? இது வந்து initial investment, இது last minus பண்ணிக்கலாம். okay, to find out NPV. I hope you remember all the procedure. You remember, no? Last class we have discussed 2 lakh, 1 lakh 50. Write down 2 lakh, 1 lakh 50,000, and this one 50,000, 1 lakh 3 lakhs. 50,000, 1 lakh, then 3 lakhs. Okay, now present value factor at the rate of 10% will be how much? 0.909, 0.826, 0.751. 0.751. okay, now 50,000 into 0.909. 50,000 into, come on all of you, take up your calculator, simply don't copy everything. 45,450, 82,600, then 3 lakhs into 0.751. அப்படியே காப்பி பண்ணாதீங்க. 2,25,300.
Oh, oh, sorry. Yeah. Now, why pannala? Okay. So now first day 50,000 into 0.909. How much? 45,450. Why? Then 82,600. Then 3 lakhs into 0.751. 2 lakh 25,300. அதே மாதிரி 2 lakhs into 0.909. 1 lakh 81,800. 82,600. அப்புறம் 50,000 into 0.751. 37,550. Come on, quickly do, my dears. Now total பண்ணுங்க. 37,550 plus 82,600 plus 1,81,800. So 3,01,950. அப்புறம் இது வந்து 45,450 plus 82,600 plus 2,25,300. Okay, so how much it is? 3,53,350. Okay, less initial investment. இது வந்து present value of cash inflows. Present value of cash inflows in less initial investment. சொல்லுங்க, initial investment how much it is? Project X initial investment is how much? 2,50,000, 3 lakhs minus 2,50,000 minus 3 lakhs minus 3 lakhs. Okay, so how much amount? 51,950, and this one 53,350. 53,350. This one will be your net present value. Net present value. Yeah, net present value. Should I explain once more? Now we will go for IRR. முதல்ல IRR நீங்க யோசிச்சுங்க. Okay, we'll go for X, calculation of IRR for project X. Now we'll go project by project. Calculation of IRR. IRR of X. If you carefully observe, my dears, now when we discounted it by 10%, this is called discounting factor, this 10%. When we discounted it by 10%, நம்மளுக்கு net present value ரொம்ப அதிகம் வருது. 2,50,000. Yes or no? அப்போ 51,950 is NPV. நீங்க ஒரு calculator எடுங்க. 51,950 divided by 2,50,000 பண்ணுங்க. Point into 100 பண்ணுங்க. அப்போ கண்டிப்பா IRR வந்து 20க்கு மேல தான் இருக்கும். You understand what am I trying to say? கண்டிப்பா உங்களுக்கு IRR 20 மேல தான் இருக்கும். நீங்க 10ல இருக்கீங்க. ஆமா சார், நீங்க தானே சொன்னீங்க 10 போட்டிருக்கோம், இப்போ 12ல போட்டுட்டு அதுக்குள்ள இருக்குமா? இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்கல் பிரெயின் அப்ளை பண்ணணும். See how much you have NPV. நீங்க 12% போனா நெகட்டிவ் வந்துருமா? இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் வரணும். ஆமா சார், இங்க பாசிட்டிவ் வந்துச்சு, 12 போட்டா நெகட்டிவ் வந்துரும். சீரியஸ்லி will you get? சார் அப்போ 13 இல்லை வராது. நீங்கள் யோசிச்சுங்க, இது நீங்கள் 50, இது எவ்வளோ? 2,50,000க்கு 51,000 அப்புறம் இங்கே பார்த்தாலே ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் 20க்கு மேலே வருது. எஸ் ஆர் நீங்கள் நான் சொன்ன அப்போது 20 எடுக்கலாம். அங்கேயும் எனக்கு டவுட் தான், பாசிட்டிவ் வரும். அப்புறம் 25 இல்லைன்னா 23 எடுக்கலாம். சார் அப்போ இந்த 10 அரே you leave the 10. No, the company's cost of capital is 10, and based on that he is asking NPV. We found out. Sir, idu vechukittu thane pannanum. Did I say that? Illa, I'm not saying. Students argue with they have their confusions, and the confusion they want to impose on the teacher, impose on the other students also.
They are so, sir, நீங்க தானே சொன்னீங்க சார், நீங்க, what did I say? That student would have forgotten or would have got confused. Now this, based on this 10 percentage, we found out NPV because question asked. Has it been told to you by the teacher or anywhere else that இது பாசிட்டிவ் இன்னொரு நெகட்டிவ், அப்போ 12% 13% போட்டு நெகட்டிவ் வரணும், அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். நத்திங் லைக் தட். அண்டர்ஸ்டாண்டா? IRR is two discounting factors you should take, where one discounting factor you should have positive NPV, another one negative NPV. சார் அப்போ இது பாசிட்டிவ் NPV வந்துச்சு, இன்னொரு நெகட்டிவ் NPV நீங்க பண்ணுங்க, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சேஞ்ச் தட். தென் இன் தட் கேஸ் இது 10 அப்போ இன்னொரு 25 எடுக்கணும், இல்லை 23. அண்ட் வாட் டிட் ஐ சே லாஸ்ட் கிளாஸ்? த மோர் த கேப் இஸ், த IRR accuracy will be less. Did I say that or not? அவ்வளோ எல்லாம் கேப் கொடுக்கக்கூடாது. நீங்கள் 10 25 யூ கேன் டூ தேட், பட் அதுக்கு அக்யூரேட்டாக வராது. எவ்வளோ கம்மி இருக்குமோ அவ்வளோ ஓகே, தட் அக்யூரேட் IRR வில் கம். ஆல் ஆஃப் யூர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட். ஸோ ஹியர் வாட் வி வில் டூ, வில் டேக் டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் 20, இன்னொரு 25 எடுத்துட்டு வில் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ், தென் வி வில் திங்க் அபவுட் இட். புரிஞ்சுதா? ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும். சின்ன பசங்க மாதிரி பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் சி, இஃப் யூ பிஹேவ் வித் மீ டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஐ வில் சப்போர்ட் யூ. தென் ஆஃப்டர் தட் இல்லை நீங்கள் யோசிச்சு நான் ஓகே நான் போயிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு போர்ஷன்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணணும், நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஐ கேனாட் கெட் ஸ்டக் வித் யுவர் கன்ஃபியூஷன்ஸ். டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணலாம், ஆனால் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க அங்கே. ஓகே, தென் யூ வாண்ட் the teacher to come down to your confusion level, and அதுலேயே மற்ற பசங்கள்லாம் டேமேஜ் ஆகிடும். டீச்சர் will not entertain that. cannot, should not. ஸோ நீங்கள் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும். இல்லை சார் என்ன சொல்கிறாங்க, ஐ வில் திங்க் அபவுட் இட். புரியுதுங்களா? நீங்கள் எல்லாம் சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸு, அந்த மாதிரி ஒரு மெச்சூர்டு மைண்டு கொண்டு வாங்க. ஓகே, அந்த மெச்சூர்டு மைண்டு, கரேஜ் மைண்டு. எல்லா கிளாஸ்லேயும் எனக்கு புரிஞ்சணும், இல்லைன்னா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, அந்த மாதிரி கிடையாது. இங்கே வாட் எவர் டீச்சர் இஸ் டெல்லிங், தென் தனியாக உட்காந்துட்டு மேத்தமெட்டிக்கல் பிரெயின் அப்ளை பண்ணிட்டு கான்டம்ப்ளேட் பண்ணிட்டு ஓகே நீங்கள் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். அப்போதான் அது இட் வில் ஹேப்பன் டு யூ. லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஃபவுண்டேஷன் கிளியர் பண்ணிட்டு தானே வந்தீங்க, எக்ஸப்ட் தட் பாய். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டிங்க இல்லை, அது டேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க இல்லை? ஓகே, what now I'm telling about foundation. BCom, you both should be more matured. You have seen more life than them, no? You should be more matured then. Okay, which college? Itraja. My daughter also is studying there. அங்கே எதுவுமே சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. BCom, BCom what? My daughter also. Nothing they are teaching. Time pass she is doing there. Evening. நீங்க எந்த இயர் முடிச்சீங்க? She is now in second year. Correct தானே? They are not teaching anything. ஆமாடா, time pass she is doing there. Thank God she is doing CM along with it, and foundation clear பண்ணிட்டு ஒரு group clear பண்ணிட்டான். இப்போ she will write in this June month group 2. If that CMA would have not been there, then that's all. I would have been in tension. Correct தானே? College not teaching anything இல்லை, blank போயிட்டு இருக்குது. You ask her, she will tell. Fun only your college. Correcta? Only fun they are doing. Anyhow, come on. Calculus enough. Ayyo, whether I have unnecessarily made her angry or what. Are you getting angry on me? Patya. Because my daughter is studying now. ரொம்ப கோவம் வருது. Daily I'm scolding her. இன்னும் வருஷத்துக்கு நான் எவ்வளோ 1 lakh I'm paying. சும்மாவே நான் கொடுக்குறேன் அந்த 1 lakh rupees. 2 days back, me and my daughter went for a movie, the Durandar movie. In the theater, she is telling, அப்பா நீங்கள் சொல்கிறதா கரெக்டு, ஒரு 1 lakh நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டான், நான் சிஏ முடிச்சிருப்பேன், 3 லட்சம் அங்கே போயிடுது. ஷீ இஸ் டெல்லிங்,
நான் பார்த்துட்டு எவ்வளோ கோவம் வந்துச்சு தெரியுமா? ரியலி காட் ஆங்கிரி on her. ஐ வாஸ் டெல்லிங், இல்லை காலேஜே வேண்டாம், நீ அப்பயே வீட்டில் உட்காந்துட்டு கோச்சிங் சென்டர்ஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு படி. ஷி டிட் நாட், இல்லை காலேஜ் லைஃப் வேணும், காலேஜ் லைஃப் வேணும். வாட் காலேஜ் லைஃப்? நான் ஷி இஸ் டெல்லிங், இப்போ ரொம்ப போரிங் காலேஜ், எதுவுமே கிடையாதுப்பாங்க. அண்ட் தட் டு ஷி வாஸ் இன் கோஎட் 12th வரைக்கும். இப்போ வெறும் கேர்ள்ஸ் தான். ஷீ இஸ் ஈவன் மோர் கெட்டிங் இரிட்டேட்டட். தட் இஸ் வாட் த மெயின் இஷ்யூ. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். வாட் டு டூ? now write down calculation of IRR of x. Write down, my dears. Year, then 1, 2, 3 cash flows. What are the cash flows amounts? 2 lakh, 1 lakh 50,000. Present value factor at the rate of what? 20%. Okay, 20%. Okay, now come on, do 1, all of you take up. You know how, remember how to do 1 by 1.2. How much? 0.833, 0.694, 0.579, 0.579. Correct? Okay, now present values. Multiply 2 lakhs into 0.833, 1,66,600. Okay, 69,400. Then 50,000 into 0.579. How much amount? 28,950. 28,950. அப்போ இந்த மூணுமே டோட்டல் பண்ணுங்க. ப்ளஸ் 69,400, 1,66,600. ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் 2,64,000. இங்கேயே பாசிட்டிவ் வருது 20ல். ஏன்னா இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, இங்கே பாருங்க, லெஸ் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Initial investment. How much? 2,50,000. Appo 14,950. No, I don't want to take any chance. I will take present value factor at the rate of 25%. Present value factor at 25%. Okay. Now, come on, write down, my dears. Get it. 1 by, all of you, know how to get the present value factors. 1 by 1.25. Correct? 0.80. Correct? No? Is equal to 0.64. Okay, 0.64. அடுத்தது 0.512 present values. பண்ணுங்க. 2 lakhs into, அப்போ இது 1,60,000, இது 64,000. 50,000 into 0.512. So 25,600. 25,600. Now total all the three. 25,600 plus 64,000 plus 1,60,000. அப்போ எவ்வளோ total? 2,49,600 minus 2,50,000. கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ நெகட்டிவ்? அவ்வளோதான். This is only how much amount negative? 400. அப்போ பாருங்க. Now how will you go about it? It will come கிட்டத்தட்ட 25% IRR வரும். இங்க பாருங்க, 400 rupees. IRR is that where NPV is 0. இது almost near to 0. அப்போ அது எவ்வளோ தெரியுமா? 24 plus எவ்வளோ இருக்கும் பார்க்கலாம். IRR is equal to 20 plus. You remember, no? இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ, இப்போ 0 ஆகணும்னா இது வந்து நியூமரேட்டர் வரும். ஏன்னா you have to see NPV is positive 14,950.
So what is the concept of IRR? IRR is that present value discounting factor where NPV is 0. அப்போ 0 ஆகணும்னா இவ்வளோ கம்மி ஆகணும் NPV 14 divided by, suppose say you make present value factor 25% is NPV is going negative 400. அப்போ எவ்வளோ கம்மி ஆகிடுறது? 14,950 plus 400 plus 400 into 25 minus 20. 25 minus 20. Last class one girl had doubt about this. She was there in online. She must be there in online, I believe. A student, when they speak, their sound comes here. Doubt கேட்டா உங்க இருக்காங்களா? இருக்காங்க இல்லையா? சரி, okay, okay. Now 20 plus, now 14,950 divided by 15,350 into 5 into 5, correct? Okay, 20 plus அப்போ 14,950 into 5 divided by 15,350. How much? 4.87. அப்போ 24.87% IRR. 2 minutes time. Project Y இது கொண்டு வாங்க பார்க்கலாம். டெஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் 2 minutes, not more than that. Project Y நீங்கள் தான் கொண்டு பண்ணணும். Don't ask me any, okay, sorry, இப்படி பண்ணலாம். You do. I have given you test, you do. Project Y, IRR. Without looking the solution, you should do da. All of you, what are the two present discounting factor numbers you have decided to take? 15? Okay. 15, 20 பண்ணலாம். Is that calculator allowed in the exam? இது அப்போ why are you using?
ஓகே. ஆனால் இதுவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணாது. வாட் எவர் கால்குலேட்டர் வில் டேக் டு த எக்ஸாம் அதுவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இப்போலேருந்தே. ஐ யூஸ் டு டூ ஸோ மச். ஸோ பென்ஸும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன். புரியுதா? வாட் எவர் பென் ஐ வில் ரைட் இன் த எக்ஸாம் அதே பென் இங்கே வீட்லேயும் அவ்வளோ வரைக்கும் நான் போவேன். இப்படியெல்லாம் பண்ணாது. ஓகே, நம்மளுக்கு ஸ்பீடு வரணும் இல்லையா? அதனால தான். ஓவரா? ஓகே. Question number 9. I have given you one topic name called MIRR. What is that? Modified internal rate of return. You remember, no? Okay, that I'm going to teach. இது ரொம்ப ரேர் எக்ஸாமில் கொடுக்கணும்னா அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. இது ஏன்னா அது கொடுக்கறதுக்கு லாக் நம்பர்ஸ் கொடுக்கணும்,
ஓகே, இல்லைன்னா உங்ககிட்ட சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் இருக்கணும். காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். ம் இல்லை அப்படி கிடையாது. ஐ வில் டெல் யூ நவ் வாட் இட் இஸ். ரொம்ப சிம்பிள். யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஈஸ் யுவர் மைண்ட். ஆக்சுவலி ஈஸி டாபிக் நான் சொல்கிறேன். இப்போது மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 10% போயிட்டு இருக்குது நினச்சிக்கோ. இப்போது ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் ரேட் 1 lakh 10% இஸ் கோயிங் ஆன். ஓகேவா? உன்கிட்ட 1 lakh rupees இப்போ இருக்குது. ஓகே, 1 yearக்கு அப்புறம் 10% நீ யூ வெண்ட் அண்ட் டெபாசிட்டட் இன் த பேங்க். ஓகே, இந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ ஆகும்? ஹவு மச் இட் வில் பிகம் ஆஃப்டர் 1 year? எவ்வளோ? அதான் ஐம் ஆஸ்கிங். கிளியரா? அவ்வளோதான்ப்பா. இந்த 1,10,000 ஒரு ப்ரெசென்ட் வேல்யூ 1 lakh. அண்டர்ஸ்டுட்டா? இப்போ சப்போஸ் 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளோ இந்த 1 lakh ஆகும்? சூப்பர். அப்போ 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் 1,21,000 அதோட ப்ரெசென்ட் வேல்யூ எவ்வளோ? புரியுதா? இப்போ அவன் வந்து இது கொடுக்குறான், கொடுத்துட்டு அதோட ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஹி இஸ் ஆஸ்கிங். அப்போ வெரி சிம்பிள் தானே. இதோட 1,10,000 ப்ரெசென்ட் வேல்யூ எவ்வளோ? இன்ட்டு 1/1.10. ஓகே, அப்போது அடுத்தது இதோட ப்ரெசென்ட் வேல்யூ எவ்வளோ? 1,21,000 இன்ட்டு 1/1.10 பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது 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 1 இயருக்கு டு த பவர் ஆஃப் 1. இது 2வது வருஷம் இல்லையா? அப்போ ஸ்கொயர். அப்போ 1.1 இன்ட்டு 1.1 பண்ணு. எவ்வளோ? 1.1 ஸ்கொயர் பண்ணுப்பா, இன்ட்டு 2 வாட்டி பண்ணு. பார்த்தியா? 1 இது பண்ணிட்டியா? 0. அதுதானே ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர். அப்போது 1 lakh இன்ட்டு 1,21,000 பண்ணு. $1 lakh வருதா? பார்த்தியா? யூ அண்டர்ஸ்டுட்டா? ஸோ இட்ஸ் ஸோ சிம்பிள். ப்ரெசென்ட் வேல்யூ இஸ் தட் அமௌண்ட். ஃபியூச்சர் வேல்யூக்கு ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் அந்த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலுக்கு வச்சுட்டு தென் வி ஆர் பிரிங்கிங் இட் டு த இப்போ அந்த அமௌண்ட்டு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இல்லை, இப்போவே வேணும்னா அது எவ்வளோ வரும் கைக்கு? அந்த அமௌண்ட் வரும். திங்க் அபவுட் இட். காமன் சென்ஸ் அப்ளை பண்ண. ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது. ஐ எம் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் 50 crores. Now I have estimations about future cash flows. அந்த ரெண்டு வச்சுட்டு கம்பேர் பண்ண முடியுமா? இப்போ 50 crores இப்போ நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன். 5 வருஷம்ல கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆக போகுது. ஃபர்ஸ்ட் இயர் 10 crores, செகண்ட் இயர் 13 crores, ஃபோர்த் இயர் தேர்ட் இயர் 15 crores, ஃபிஃப்த் இயர் 14 crores அண்ட் ஃபிஃப்த் இயர் 18. லைக் தட் 5. இப்போ அதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணிவிட்டு இந்த 50 crores கம்பேர் பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவ் வருது இல்லை பாசிட்டிவ் வந்தால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோ, நெகட்டிவ் வந்தால் ரிஜெக்ட் பண்ணு. கேன் ஐ டூ லைக் தட்? அது லேமேன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? எனக்கு அந்த வாட் எவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐ ஹாவ் 50 crores இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அது அந்த 50 crores ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்கேயாச்சும் நான் ரேஸ் பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா ஃபைனான்ஸு. அந்த ஃபைனான்ஸுக்கு காஸ்ட் இருக்குமா? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் பர்சன்டேஜ் இருக்குமா? அந்த பர்சன்டேஜ் வச்சுட்டு அந்த ஃபியூச்சர் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸுக்கு ப்ரெசென்ட் வேல்யூக்கு கொண்டு வந்துடுவேன். அந்த ரெண்டு மேட்ச் பண்ணால் கரெக்டாக என்பிவி பாசிட்டிவ் வந்தால் ஐ வில் டேக் த ப்ராஜெக்ட், அதர்வைஸ் நோ. சிம்பிள் லாஜிக். அண்டர்ஸ்டுட்டா? should I explain once more? Keep asking like this. Okay? ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் அப்பா? இல்லை. Okay, now I'm moving on. Question number 9. இப்போ modified internal rate of return, if you carefully see in exam இது கொஞ்சம் கம்மி, ரேர் தான்.
ஏன்னா log informations and all they have to give, and even complicated calculations are there in this. That is why they don't give that much MIRR. Okay, but it's there in your portions, means உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. Okay, அது ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் போவாதீங்க. Okay, I'll tell you how to make it easy for you. Look at question number 9. An investment of rupees 1,36,000. அப்போ இது வந்து initial investment. Okay, yields the following cash inflows: profit before depreciation but after tax. Correct da? Cash inflows means profit. That's what cash inflows means. What? Profit before depreciation but after tax. Profit ke okay, net profit vandrum, adukapram tax minus pannidinga, but depreciation add pannidinga. That only is cash inflows. Determine the MIRR considering 8% cost of capital. See, in internal rate of return, the inherent assumption is whatever yearly cash inflows are coming, again you are not reinvesting in the project. Again, I'm repeating, IRR is a concept where the inherent assumption is நீங்க ஒரு வாட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்க, வருஷம் வருஷம் இன்ஃப்ளோ ஆகுது, திருப்பி அந்த அமௌண்ட் நீங்க அதே பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டீங்க. You will not reinvest at that same cost. So that is what now MIRR is telling. Why are you assuming like that? You should assume that that is going to be reinvested again. So if the you know, the owner of the business is decides to reinvest the money, whatever money is coming yearly, then in that scenario, what is the rate of return you will earn? IRR YOLO. You understood? Okay, now in IRR, normal IRR, what is the I have invested 5 வருஷம்ல இந்த அமௌண்ட் வரப்போகுது, அது ஒரு present value, I'm bringing it, comparing with the investment, and NPV I'm bringing, or IRR I am calculating. Yes or no? We are not, but in a modified internal rate of return, what it is assumed, whatever yearly, suppose say year one I'm getting cash inflow of 2 lakhs. This 2 lakhs again I will reinvest at the same cost of capital. Again I will reinvest. I will not take home. Then you are understanding, in year 3 whatever, so that means suppose a totally 5 years project. At the end of year 1, whatever cash inflow comes, that I will invest for 4 more years. That means for, because 1 year mudinju poche, then year 2, year 3, year 4, year 5. Then year 2, whatever cash inflow comes, again I will reinvest for 3 years, year 3, year 4, year 5. So that is the inherent assumption in modified internal rate of return. Through some I will explain further. Look at here. So investment of 1 lakh yields cash inflows. Now cost of capital 8% is asking to, now this is what the cash inflows: 30,000, 40,000, 60, 30, 20. Okay, so write down calculation of question number 9. Question number 9, calculation of MIRR, modified internal rate of return. Write down the fundamental note எழுதுங்க. The fundamental assumption in MIRR in MIRR is that the yearly cash inflows are reinvested back at cost of capital. At cost of capital. புரியுறதா? இப்போ அவ்வளோதான்ப்பா. இப்போ இங்கே பாருங்க, year 1, year 2, year 3. அப்போ year 1ல cash inflow how much it is coming? 30,000. அது வந்து திருப்பி reinvestment பண்ணுவாங்க. அப்போ reinvestment, how many more years are left over? 4. அப்போ இந்த 30,000, now what is your cost of capital in the question he has given? 8%. அப்போ 1.08 to the power of 4 years. Now all of you take up your calculator.
1.08 into is equal to பண்ணா to the power of 4 வரும். அது 30,000 multiply பண்ணுங்க. I repeat, 1.08 into is equal to பண்ணா you will get what is that 1.08 into is equal to, so how much you get 1.1664 again into is equal to பண்ணுங்க. அப்போ 4 times ஆயிருக்குது 1.360 on the calculator. அது 30,000க்கு நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அது 30,000க்கு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. You understood the calculation part. So how much it is? Again I am repeating. இப்போ 30,000 இப்போ 1.08 into 1.08 to the power of 4. How much you are getting? 1.3605. Come on, இந்த ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 30,000 into 1.3605. How much amount? 40,815. அப்போ இந்த 30,000 rupees will get converted into after 5 years into 40,815. ஏன்னா அந்த நீங்க இந்த வீட்டுக்கு you will not take to your home, again you will reinvest back in the business, so that money will get converted into this much money. Understood? இப்போ இந்த 40,000 க்கு வரலாம். 40,000 திருப்பி 40,000 into நீங்க சொல்லுங்க திருப்பி I will reinvest at what percentage? Okay, இப்போ how many more years are there? இப்போ இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? கால்குலேட் எடுங்க. 1.08 into is equal to இல்லைனா 1.08 into 1.08 into 1.08 3 வாட்டி டைப் பண்ணுங்க. கால்குலேட்டர் வந்துடும். How much it is? Come on, tell me please. 1.08 into is equal to பண்ணிட்டா 2 times ஆயிருக்குது into 1.08 3 வாட்டி ஆச்சு 1.2597. கரெக்டா? இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. Come on, quickly do. 40,000 into 1.2597. Come on, quickly. 50,388. இது வந்து அதே மாதிரி 60,000 பண்ணலாம், 40,000 பண்ணலாம். இதுக்கு எதுவுமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா 5th year எண்டிங் நீங்கள் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அது 0 பீரியடுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது. அது டோட்டல் பண்ணலாம். இன்னும் கமான் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் நோ calculation of okay year cash inflow reinvestment factor at the rate of 8% rupees. How? Year 1, 2, 3, 4, 5. 30,000, 40,000, 60,000, 30,000, 20,000. Yes or no? Okay. இப்போ reinvestment factor இப்படி 30,000 into இது 1 year எண்டுக்கு வரும் into 1.08 to the power of 4. கரெக்டா? எவ்வளோ வந்தது நம்மளுக்கு? Come on, again do. How much we got? We did know already. 40,815. கரெக்டா? 40,815. Come on, write down 40,815. Now 40,000 into 1.08 to the power of 3. Come on, quickly do, my dears. Lot of things we have to do. So how much amount it is? 1.08 into is equal to 1.08 into 40,000. How much amount? 50,388. 50,388. 60,000 into 1.08 to the power of 2. 1.08 into is equal to into 60,000. 69. Come on, quickly பண்ணலாமா? ஓகே, அப்புறம் 30,000. அப்போ ஒரே ஒரு வருஷம் தான் மிச்சது. இப்போ 1.08 to the power of 1. அப்போ அவ்வளோதான். 30,000 into 1.08. 32,400. இதுக்கு எதுவுமே வராதுப்பா. 20,000 into 1.08 to the power of 0. Now exponential number, anything to the power of 0 is 1. அப்போ 1 into 20,000 will be 20,000. Okay, understood? Okay, now come on, total them now. Plus 20,000 plus 69,984
plus 50,388 plus 40,815. Total பண்ணுங்க 2,13,587. ஓகேவா? Now இப்போ write down, I'll tell you one easy technique. Write down MIRR. Okay, now first you write down total return. 2,13,580 total return factor. 2,13,587 divided by how much initial investment you are doing? Very good, very good. Now come on, divided by 1,36,000. How much amount? How much is the figure? 1.5705. 4 figures வரும். ஓகே, 4 டிஜிட்டல் இது வரைக்கும் பண்ணணும். இப்போ ஓகேவா, 1.5705 up to 4 digits எழுதணும். இதுதான் ப்ரொசீஜர். you have to remember the procedure. இதில் ரொம்ப லாஜிக்கெல்லாம் கேட்காதீங்க. just follow my instructions whatever I'm telling. இப்போ தெரியுமா MIRR எப்படி வரும் தெரியுமா? இதுதான் ரொம்ப சேலஞ்சிங். இதுதான் ரொம்ப சேலஞ்சிங். மொத்தம் ப்ராஜெக்டோட லைஃப் எவ்வளோ? இப்போ 1.5705 square root 5 minus 1. The formula. அப்போ 4 இருந்து இப்போ சப்போஸ் ஸ்கொயர் ரூட் 4 இருந்தால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். 2 வாட்டி ஸ்கொயர். 5 இருந்தா அங்கே தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கால்குலேட்டரில். ஆனால் தட் இஸ் நாட் அலவுட் இன் த எக்ஸாம். இந்த கால்குலேட்டரில் எப்படி கொண்டு போயிடும்? யூ நோ டெக்னிக் ஹவு டு கெட் இட். இந்த கால்குலேட்டரில், நார்மல் கால்குலேட்டரில் வராதுப்பா. அந்த கால்குலேட்டர் வராது. ஒரு வாட்டி ஸ்கொயர் ரூட் அடிச்சா அது 2k, இன்னொரு வாட்டி அடிச்சா 4, தென் 16 ஆகிடும், இல்லைன்னா 8 ஆகிடும். அந்த மாதிரி 5 இல்லை அங்கே ப்ரொவிஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ நான் how will you get it? that method I will teach you. iteration அதே மாதிரி whatever method we did for IRR. இங்கே கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, பண்ணலாமா? I'll tell you. ஓகே, go ahead. அது டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுக்கல, ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொடுத்துட்டான். ஸோ there are actually there are different methods. log anti-log method யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் log anti-log இப்போ எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. You understand how to do this one? 1.5705. ஓகே, இது லாக் எடுத்துட்டு அதெல்லாம் பண்ண முடியும். அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ there is another method, easy. okay, now do know can be expressed as 1.5705 to the power of 1/5. தெரியுமில்ல? you know this, no? Now write down you can say trial and error method. Okay, trial and error method. 1.5705 to the power of 1/5. let it be x. okay, now write down. இங்கே 1/5 இருந்தால் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா x to the power of 5 is equal to 1.5705. இது எக்ஸ்போனென்ஷியல்ஸில் you would have learnt 9th 10th standard இதெல்லாம் வரும். ஓகே, கரெக்டா? x to the power of 4. ஸோ இப்போ let us take இந்த x நம்பர் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். some number it will be, no? let x be 1.1. some number, you can take any number. ஒரு நம்பர் பாசிட்டிவ் வரணும், இன்னொரு நம்பர் நெகட்டிவ். I'll tell you what it is. You start with it. No, let x be 1.1. okay, what does it mean, my dear? Then 1.1 to the power of 5
Come on, find out and how much it is. 1.1 to the power of 5 எவ்வளோடா? Find out, no? 1.6105. கரெக்டா? இது ரொம்ப அதிகம் இருக்கு, இதுக்கு மேலே இருக்கு. This is bit high. இங்க எழுதுங்க, bit high. Higher than what? This one. We need exactly this one. Understanding or not? இப்போ அப்போ அது கம்மி பண்ணணும்னா then you take அது கம்மி பண்ணணும்னா இங்கேயும் கம்மி பண்ணணும். Let this will be x be 1.09. 1.1 கீழே, கொஞ்சம் கீழே. Let one then 1.09. இதெல்லாம் எக்ஸாமில் கொடுக்க மாட்டாங்க, டோன்ட் வரி. only because there in your book I am teaching you how to do it. இப்போ புக்கில் நீங்கள் பாருங்கள், directly he has given MIR 1/4 square root okay பண்ணிட்டு ஆன்சரை கொடுத்துட்டான் 9% without explaining how he has got it. If I as a teacher if I do, you will run away. நீங்கள் வேறு ஏதோ சொல்லிடுவீங்க, சார் எதோ எக்ஸ்பிளைனே பண்ண மாட்டாங்க, அப்படியே ஓகே புக்கில் என்ன அப்படியே எழுதுங்க. Now you will definitely, ஐயோ risk. So that's why I'm explaining how that has come. So write down 1.09 to the power of 5 is equal to, now come on, do this one and tell me. This one you do and tell me. 1.5386. இது வந்து bit low. Bit low than what? This one. Correcta? That means that x value is in between these two. இப்போ நீங்க you are understanding what am I trying to say? Okay, we x value வந்து x to the power of 5, இது வந்து இது. You got it or not? அப்போ it is in between 1.1 and 1.9, 1.09. Yes or no? So write down, therefore x is equal to 1.5386, okay, plus நம்மளுக்கு ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகணும். எவ்வளோ இன்க்ரீஸ், how much it should be get increased? இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக இந்த நம்பர் வரணும், இவங்க வரைக்கும் போகணும். 1.5705 1.5705 வரைக்கும் வரணும். மைனஸ் ஆல்ரெடி வந்துச்சு இவ்வளோ, மைனஸ் 1.5386. இது கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்கலாக இருக்கும், ப்ளீஸ் யூ ஹவ் டு திங்க் எ பிட். divided by 1.6105 minus 1.5386 into IRR மாதிரி 1.1 minus 1.09. Calculate. இது 1.5386 plus இந்த டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ, 1.5705 minus 1.5386. how much? 0.0319 divided by 1.6105 minus 1.5386. how much? 0.0719 into 1.1 minus 1.09. 0.01. Come on, do 1.5386. how much? 0.0319 divided by 0.0719. 0.4436. அப்போ 1
0.5386 plus 0.4436. How much? 1.9822. Correct, Ara? Is my calculation correct, my dears? Inge? Idua? Oh, I did not do. Oh, yeah. 0.0319 divided by 0.0719 into, oh yes, 0.01. Oh yeah. So 1.5386 plus 0.00, correct? இப்போ பண்ணுங்க. 0.5386 plus 0.00. How much we are getting? Somewhere some mistake we did, my dear. 1 second, I'll check it. The 1.1 minus 1.0. நம்பர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக எழுதிருக்கோமா பாருங்க ஒரு வாட்டி. எங்கேயாவது டிஜிட்ஸ் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஆயிருக்குதா பாருங்க. கரெக்ட் தானே? எல்லாம் செக் பண்ணுங்க. ஏன்னா இது வந்து என் சொல்யூஷனு, அதனால தான். இது 5705 தானே? கரெக்டா? இது 1.6105 தானே? 1.1 6105 1.09 1.09 into is equal to 2 is equal to 1.09 to the power of 5 எவ்வளோ? How much is this, my dears? Check again, no, please. 1.09 to the power of 5 எவ்வளோ? Please check again, no? Okay, 1.1 to the power of 5 எவ்வளோ? Check again. Correcta? How much amount? Okay, give me
little time. Next class I'll get back to you. இங்கேயோ சின்ன mistake ஏதோ ஆயிருக்குது equationsல. I'll get back to you. We will not waste our time now. Okay, we have already wasted. But procedure all of you understood or not? Definitely I'll come back with the correct answer to this. You don't worry about it. Okay, but procedure all of you understood or not? I want to move on. Come on. Next class definitely I'll take care of it, my dears. We'll do now 16th. The 16th. Okay, question is missing. The expected cash flows of 3 projects: project A, project B, project C. The cost of capital is 10%. Calculate the payback period. I told you, no, payback period. Remember, payback period. Net present value, internal rate of return, and accounting rate of return of each project. Identify the ranking of the projects of the under each of the 4 methods. Okay, now totally how many methods I told? 6 methods. Okay, MIRR is another method. Okay, totally 7 methods you can say. Now payback period is another method that we will do in this sum. We will learn what is payback period and all. Okay, now look at here, there are 3 projects. Now 10 years he has given. Project A, initial investments he has given. These are the returns. Here returns, here returns. Okay, start. Write down. Question number 16. Payback period. Payback period. Project A. Project A. Now tell me, my dears. Now you, as the name indicates, initial investment in the project is how much? What is the initial investment? In the 5,000, எத்தனை வருஷம்ல உங்களுக்கு வந்துருது இந்த அமௌண்ட்? 10 இயர்ஸா? இல்லை, இப்போ இந்த 5,000 எத்தனை வருஷம்குள்ளே வந்துடுது? 6th இயரில் வந்துடுது. நீங்கள் 900 900 900 900 900 5 இயர்ஸு 4,500. அப்புறம் இன்னொரு எவ்வளோ வேணும்? 500 வேணும். அது 6th இயரில் வந்துடுது. ஆனால் ஃபுல் 6 இயர் தேவையில்லை, கொஞ்சம் பாதி. ஆமாம், பார்ட்டு. ஸோ ரைட் டவுன் project A 5 years plus 5 years plus இன்னும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவை? 500. எவ்வளோலேருந்து? 900லேருந்து. கரெக்டா? கமான், இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 5,000. 5,000 நம்ம கைக்கு திருப்பி வந்துடணும். எஸ் ஆர் நோ? எப்படி வரும்? இப்போ 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் 900 900 900 வருது. ஸோ 5 இயர்ஸ் எழுதிட்டோங்க. ஓகே, இன்னும் எவ்வளோ வேணும்? 500 வேணும். ஆனால் 6th இயரில் எவ்வளோ மொத்தம் எவ்வளோ வந்தது? அது மொத்தம் 1 இயருக்கு. அப்போ ப்ரொபோர்ஷன் எவ்வளோ? 500 by 900 தானே? ஸோ ரைட் டவுன் 5 years plus 5 by 9 0.56. ஸோ 5.56 years. இது பேபேக் பீரியட். பேபேக் பீரியட் அவ்வளோதான். இது ஈஸி. என்ன எல்லா கஷ்டமாக இருக்குமா என்ன? அங்கே அப்பப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அடுத்தது ப்ராஜெக்ட் பி. நான் ப்ராஜெக்ட் பி கொஸ்டின் பாருங்க. அகெயின் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? 5,000. இப்போ இங்கேயே நீங்கள் டோட்டல் 700 800 1,500 2,400 3,400 4,500. அப்போ 5 years ப்ளஸ் திருப்பி 500 வேணும். 6th இயரில் எவ்வளோ கொடுக்குறோம் பாருங்க? 1000. அவ்வளோதான், 1200. 5 point எவ்வளோ?
500 divided by 1200. Okay, 417 years or 5.42 years. Okay, should I explain once more? Next one, project C. Project C. Okay, now project C, tell me, my dears, how much investment? It's 5,000. Now, where, at what time you are getting? Second year, okay, so write down 2 years plus 2 வருஷம் எவ்வளவு வருது? 4,000 வருதா? ஓகே, அடுத்தது இன்னொரு எவ்வளவு வேணும்? 1000 out of how much? அவ்வளோதான், 1000 by 2000, 2.5 years. அப்போ which project is giving you your investment immediately? ரொம்ப சீக்கிரம். அப்போ ரேங்கிங் பண்ணணும்னா ரேங்கிங்கு இது ரேங்க் 1, அடுத்தது ரேங்க் 2, ஏன்னா இது 5.42, இது வந்து ரேங்க் 3. Understood? இப்போ look at the question. Understood? Based on payback period. Easy தானே? Now he is asking in the question, look at the question, is asking calculate the payback period. Net present value உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? net present value தெரியுமில்ல? okay, internal rate of return தெரியுமா இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு? accounting rate of return you remember or not? இப்போ accounting rate of return, okay, actually accounting rate of return profits தான் வேணும், ஆனால் அவன் ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுக்கல, இதெல்லாம் கேஷ் ஃப்ளோஸ் தான். இப்போ எதுவுமே கொடுக்கலன்னா அதே ப்ராஃபிட்ஸ், அதுவே அது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அது மூணுமே கண்டுபிடிச்சிட்டு தென் பேஸ்ட் ஆன் எது ஜாஸ்தி இருக்குதோ அது payback period, whichever is lower, that is a rank 1. But remaining these 3, net present value, internal rate of return and accounting rate of return, whichever is more, that is the highest rank. So you can do that as homework, no? What you want me to do here again? Why you want to waste our time, valuable time? I will teach you new things, no? Correct? Why we will waste our time? Okay, so what am I saying? You go for a break 5-10 minutes, come back 11:30. You come back, I'll teach you further things. Okay, I'll teach you further things.
Sorry, question number 18. Down. இது வந்து இந்த டைப் ஆஃப் சம்ஸ்க்கு சொல்லுவாங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டெசிஷன்ஸ். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டெசிஷன். ஓகே, இந்த டைப் ஆஃப் சம்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க? ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டெசிஷன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸ் எல்லாம் இங்கே வரும். we will do then you will understand what am I trying to say. What is replacement decision? Did I talk little bit about this topic last class? No. Now you are using a machine. Okay, now when you bought, the supplier said, sir, இது வந்து 10 வருஷம் 10 years it will go, and you bought it for suppose say 7 lakhs. Example I'm giving, one number I'm giving. Now 3 years are over. Now how many more 7 years are left over life? Still 7 years is there. Now after 3 years in market, another model has come. All your competitors started buying that. You are also producing the same product, but somehow you are getting the information that இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது சொல்லிட்டு you wanted to upgrade yourself, but that upgradation should be beneficial to you. No, that means you want to replace this one. No, you still have how many more years life? 7 years. Now the deal market, one more model has come. Okay, what you have come to know that the cost of production வந்து அங்கே வந்து கம்மியாகுது. Labor, material, overheads, or material overheads are coming down, but little fixed overheads are increasing. Have they started costing for you? Costing classes start ஆகுதா இல்லையா? Not yet. So cost of production வந்து ப்ராடக்ட் வந்து இங்கே வந்து கம்மியாகுது. And this life also 7 years or 8 years or whatever it is. Now the cost again, here he will give 12 lakhs or 13 lakhs or something he will give. Okay, now he will ask you, should you replace it or not? Now you cannot give an answer based on your kind of, ஆமா sir, the cost கம்மியா ஆயிடுது, then we will go for it. இல்லைன்னா sir, latest product, we will buy it. You cannot give that kind of answers. You have to give answer based on the numbers. The numbers should prove that it is more profitable than the previous machine. Then only replacement is acceptable, otherwise not. With the numbers you have to prove that is more profitable to the company. Understood? It's very clear cut, straightforward. There is no confusions, means kind of confusions. வேற ஏதாவது பார்க்கணுமா? வேற எதுவுமே பார்க்கறதுக்கு தேவையில்லை. Only thing you need to see is what? If the new machine is more profitable, you go for it, otherwise don't go. Okay, now look at here. HMR Limited is considering replacing a manually operated old machine. Okay, is it now considering? Now at present what kind of machine they have? Old machine which is manually operated with a fully automatic new machine. Okay, the old machine had been fully depreciated. அது வந்து full for tax purposes. Now already you have done PGBB, no? Okay, so they have already claimed depreciation completely. Understanding or not? Now they had, the old machine had been fully, now this some market is very important. Okay, now the machinery has fully depreciated for tax purposes, but has a book value of 2,40,000 on 31st March. What does it mean, my dears? What do you mean by has a book value? He's telling no, already depreciated fully. Then why again he's telling has a book value of 2,40,000? Books of accounts la irukudhu already 2,40,000.
ஆனால் for tax purposes full depreciation claim பண்ணிட்டாங்க. Understanding? We'll go further. The machine has begun causing problems with breakdowns and it cannot fetch more than rupees 30,000 if sold in the market at present. That means that machine has become old. Lot of problems it's giving. And suppose if you sell now, how much you will get that machine market la? Adha avlodha salvage value varum ippo. If now you sell, continue. It will have no realizable value after 10 years. That means still how many more years are left over life? 10 years. Now if you suppose no, you say that no, I will continue with this machine only 10 years varkum, then in the 30,000 போயிடும் வராது. So no salvage value. Continue. The company has been offered இப்போ பாருங்க rupees 1 lakh for the old machine as a trade in on the new machine which has a price before relevance for trade in rupees 4,50,000. Now what the new machine seller is telling, see, if you want to sell that machine outside now 30,000 கிடைக்கும். ಈ மெஷின் நீ வாங்கிக்கோ 4,50,000, அதுலேருந்து அந்த மெஷின் நான் எடுத்துடுறேன் 1 lakh rupees நான் எடுத்துடுறேன். So that means net amount how much you need to pay? Understanding? 3,50,000 rupees. Appo again go back to depreciation chapter in PGBB, depreciation topic. Now how do we go about it? Now on the block value new machine cost add பண்ணிட்டு old machine sale value நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். புதுசா depreciation calculate பண்றதுக்கு அதுக்கு depreciation base சொல்லுவாங்க. Don't look at my face like that. You should be aware about the income tax rules. How the depreciation base is calculated. Already book value புது மெஷினோட காஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டு பழைய மெஷின் சேல் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணுவாங்க. பழைய மெஷின் சேல் வேல்யூ எவ்வளோ? 1 lakh. 1 lakh, not 30,000. Why would you sell it outside? He said, so 4,50,000 add பண்ணிட்டு 1 lakh rupees minus. அப்போ net increase in the base for depreciation how much? 3,50,000. அது மேலே இப்போ திருப்பி depreciation கிடைக்கும் உங்களுக்கு according to the income tax rules. Now don't bother about this book value and all. Understanding or not? Okay, lot of things are there. I told you already basics முடிஞ்சு போச்சு. இனிமேல் இந்த மாதிரி sums தான் வரும் this class and okay, mostly next class. One more sum now illustration 17 I want to do. That is a kind good sum. Question number 17. Now we will do this one, then after that next class completely these kind of sums only we are going to do. Okay, continue. The expected life of the new machine again is 10 years with the salvage value of 35,000. 10 years க்கு அப்புறம் 35,000 வரும். Further, the company follows straight line method of straight line method depreciation, but for tax purposes return on value method of depreciation at the rate of 7.5% is considered. அப்போ இந்த மெத்தட் நமக்கு தேவையே இல்லையே, என்ன பண்ண போறோம் நம்ம இது? Straight line method. For tax purposes, what method of depreciation they are following? Return on value method. What is the depreciation percentage? Considering that this is the only machine in the block of assets. Out of. Given below are the expected sales and costs from both old and new machine. Okay? இப்போ old machine, இப்போ suppose you want to இல்ல அந்த புது machine எனக்கு வேண்டாம். அப்போ how much is the sales value? அடுத்த 10 வருஷம் இந்த மாதிரி தான் வரும். Okay, yearly how much sales you will do? 8,10,000. Material cost எவ்வளோ? 1,80,000. Labor cost எவ்வளோ? 1,30,000. Variable overheads எவ்வளோ? Overheads na expenses. Costing once the teacher starts. Yesterday costing started for you. No, I got him. When is going to start? No. இல்ல ஒரு மெசேஜ் வந்தது குரூப்ல காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அப்படி சொல்லிட்டு அடுத்த கமிங் ஃப்ரைடேயா? ஓகே, ஸோ வேரியபிள் ஓவர் ஹெட், தென் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர் ஹெட். overheads na expenses. As of now you take that as okay, material, labor, overheads means expenses. Then depreciation. In the depreciation how did you get 24,000 rupees? Now this depreciation is 2,40,000 some okay 10 years. Now he is showing adilla okay depreciation
PBT, no, wait. Depreciation 24,000, PBT 3,24,750, tax 30%, profit after tax. இப்போ இதுவே new machine பாருங்க. Okay, new machine 8,10,000, sales value அதே வரும், ஆனா material cost பாருங்க. It's coming down or not? Now labor cost you see, it's coming down. Variable overhead also less கம்மி ஆகுது, ஆனா fixed overheads கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா வருது, 7,500 தான். Okay, வருஷம்க்கு. Depreciation, increased depreciation you are getting. Then profit before tax, then yearly profit how much? 2,71,075. Does any student have any doubt, my dears, all of you? Yeah, understanding or not, all of you? Okay, so now yearly profit after tax. From the above information, analyze. You're doing, yeah. From the information, analyze whether the old machine should be replaced or not. If required rate of return is 10%, the cost of capital. Ignore capital gains tax. Okay, present value factors 1 to 10 years. How to start with? Write down, my dears. As the sum keeps moving on, I will explain you. Write down step 1 or working notes. Write down working notes. 1. Calculation of okay, cost of new machine. Now you may ask, sir, what is there to calculate? நம்மளுக்கு தெரியுமே 4,50,000 இல்ல 4,50,000 கிடையாது. Out of that, how much you are getting back for the old machine value? 1 lakh rupees. So write down calculation of cost of new machine. In the bracket you write down base for depreciation. Base for depreciation. Purchase price of new machine 4,50,000 less sale price of new old machine. In bracket write down exchange value. எவ்வளோ exchange value? 1 lakh, 30,000 கிடையாது. வெளியே விற்றா 30,000 தான் வரும். ஆனால் this fellow is willing to take it 1 lakh rupees. No. Okay, net purchase price. Net purchase price. இதான் இப்போ புது மெஷினோட ஓகே காஸ்ட், நெட் காஸ்ட். இது மேலே தான் நம்மளுக்கு டெப்ரிசியேஷன் கிடைக்கும். புரிஞ்சுதா? சொல்லுங்க. ஓகே, இப்போ இது வந்து கொடுத்துருக்கான்ல, இது வெறும் புக் இன்ஃபர்ம் given below are the expected sales and cost from the old and new machine. இது வந்து புக்ஸ் அமௌண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 2 எழுதுங்க. அது பேஸ் வச்சுட்டு we'll find out something else. Working note number 2, calculation of profit before tax as per books. As per books. Okay, particulars, old machine, new machine, old machine, new machine, difference. நீங்க சொல்லுங்க, how much profit of the old machine, my dears? Profit before tax profit before tax 3,24,750. write down
profit before tax 3 lakh. Now you may ask, sir, why not profit after tax? வெயிட் பண்ணுங்க, இந்த ப்ராஃபிட்டு புக்ஸில் கணக்கு பண்ணியிருக்காங்க. we need profit as per books or profit as per income tax rules? ஏன்னா ஓல்டு மிஷின் மேலே ஆல்ரெடி டெப்ரிசியேஷன் ஆல்ரெடி கிளைம்டு. எஸ் ஆர் நோ அக்கார்டிங் டு, பட் ஸ்டில் ஹி இஸ் டேக்கிங் டெப்ரிசியேஷன் ஹியர். தப்பு தானே? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ தட் இஸ் வை. ஸோ ஹவு மச் அமௌண்ட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ்? ஹவு மச்? 3,24,750. New machine profit before tax, how much he has given? New machine profit before tax, how much he has given? 3,87,250. ஏன்னா இது இன்கம் டேக்ஸ் கரெக்ட் டேக்ஸ் கிடையாது. We will calculate that, I will tell you. 3,87,000. How much? 250. 250. Now tell me, my dears, profit before tax increase avada decrease avada? Increase avada decrease avada? Increase. How much difference find out? 62,500. 62,500. Yes or no? Add depreciation as per books. Now who cares how much depreciation as per books? We don't need, so that's why add back. As per books and all, okay, we cannot consider, add back. Okay, how much profit as per books, depreciation as per books? 24,000 and 41,500. 41,500. Yes or no? So how much difference amount? 17,500. Now you may ask, sir, why are we finding out the difference? Remember, always you should get the net amount only. Based, if suppose you go for new machine, how much profit is going to increase for you yearly? And again, how much additional depreciation will be, means in the depreciation, tappu depreciation dana. So net amount, how much depreciation should be added back? 17,500. So write down profit before depreciation and tax. Profit before depreciation and tax. How much amount? 3,48,750. This amount 4,28,750. Difference how much, my dears? 80,000. 80,000. Remember, my dears, old machine மேல already depreciation claim பண்ணி ஆயிடுச்சு. Yes or no? It's been already been claimed. You cannot claim further. So that's why we have added back. So then you may ask, sir, why new machine நீங்க add பண்ணிட்டீங்க? Correct comparison பண்றதுக்கு we have. That means because of the new machine, yearly additional profit, how much you are going to get? This is profit before depreciation tax. Then you will ask, sir, அது நம்மளுக்கு தேவையில்லையா? We need cash flows. கொண்டு வரலாம். எப்படி தெரியுமா? இந்த 80,000 வந்து profit. இப்போ you remember yesterday, day before yesterday, we had this kind of situation only. Profit before depreciation tax கொடுத்தாங்க. இப்போ depreciation minus பண்ணலாம். Okay? Then tax minus பண்ணலாம். Then add back depreciation. Sir, எந்த depreciation? இப்போ உங்களுக்கு எந்த depreciation கிடைக்கும்? புது மெஷின் மேலே depreciation கிடைக்குமா இல்லையா? According to income tax rule. Yes or no? அப்போ அது இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணலாம். Again I'm repeating, கொஞ்சம் நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் மைண்டில் வச்சுட்டு யோசிச்சுங்க. இப்போ இந்த புது மெஷின் நீங்கள் வாங்கினா, ஓகே, இஃப் யூ பை, அந்த புது மெஷின் மேலே அடிஷ்னல் டெப்ரிசியேஷன் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த புது மெஷினால யூ வில் கெட் அடிஷ்னல் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் டேக்ஸ் 80,000 rupees. Because of the new machine, you can claim additional depreciation 7.5% on the cost. How much? What is the net cost? Just now we found out of the new machine. 3,50,000 மேலே 7.5% return on value method பேசிஸில் நீங்கள் depreciation வருஷம் claim பண்ண முடியும். Yes or no? So அதே இப்போ what we will do, we will from 80,000 we will subtract depreciation, then profit after depreciation வரும். அது மேலே tax கனெக்ட் பண்ணிட்டு மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். Again add back depreciation whatever you have subtracted.
தென் கேஷ் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த நியூ மெஷின் வந்துடும். அவ்வளோதான். வந்துச்சுன்னா வேற என்ன வேணும்? Now present value factor multiply பண்ணிட்டு present value of cash inflows minus 3,50,000 initial cash outflow net investment. Then net present value, suppose net present value positive இருந்தா மெஷின் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. சப்போஸ் net present value நெகட்டிவ் இருந்தா அப்போ வேண்டாம் பழைய மெஷினே இருக்கட்டும். அண்டர்ஸ்டுட்டா? should explain once more. இதான் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி பார்ட். The depreciation claim, income tax, அங்கே கொஞ்சம் நீங்கள் ஓகே சப்போஸ் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. should explain once more my dears. okay, now again once more for my satisfaction once more I want to explain. நீங்கள் கேட்பீங்க, சார் எதுக்கு சார் நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் ஆட் பண்ணிட்டீங்க? நீங்கள் சொல்லுங்கள், டெப்ரிசியேஷன் ஆஸ் பர் புக்ஸ் அனாலிசிஸில் கொண்டு வர முடியுமா? ஏன்னா இது இன்கம் டேக்ஸ் ஓகே ஒத்துக்க மாட்டாங்க. சார் அவங்க ஒத்துக்கலன்னா நம்ம புக்ஸில் என்ன எழுதுறோமோ தட் ஒன்லி வி ஷுட் இருக்கணும், அதை எடுக்கவே கூடாது. அது வந்து அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு. ஃபார் அனாலிசிஸ் பர்பஸ் ஆக்சுவல் டெப்ரிசியேஷன் பை இன்கம் டேக்ஸ் ஒன்லி இஸ் should be taken into consideration because based on that only cash inflow cash outflow will happen. Yes or no? So this is depreciation add back. okay, then profit before depreciation tax வந்துச்சு. ஸோ வருஷம் உங்களுக்கு 80,000 rupees additional profit before depreciation tax வரப்போகுது பிகாஸ் ஆஃப் நியூ மிஷின். அண்டர்ஸ்டாண்டா? இப்போ இந்த 80,000ல உங்கள் கைக்கு எவ்வளோ வரும்? அப்போது அடிஷ்னல் டெப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு டேக்ஸ் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி டெப்ரிசியேஷன் ஆட் பண்ணுங்கள். கேஷ் இன்ஃப்ளோ, அடிஷ்னல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ பிகாஸ் ஆஃப் த நியூ மிஷின் வில் கம். ஸோ தட் ஒன் we will calculate here. Write down here calculation of incremental net present value NPV. Calculation of incremental NPV. This one alone is a tricky part, my dears, but that is how the things are. Write down here profit before depreciation tax. Okay, then depreciation at the rate of 7.5% written down value. Okay, that I will tell you. Then okay va then now from this profit before tax வரும். இது வந்து 1 2 3, இது வந்து 2 minus 3. Please note down all these things. 2 minus 3 profit before tax. Tax at the rate of 30%. இது எப்படி தெரியுமா? 2 minus 3 இது வந்து 4 is equal to 2 minus 3. இப்போ 4 into 30% tax at the rate of 30%. okay, அடுத்தது tax ஆச்சா? then write down cash inflows. இது வந்து 5 4 minus 5 6 7 8 ரெண்டு இருக்குது, ரெண்டு காலம் எனக்கு கேட்ட பிளேஸ் இல்லை. present value factor. ஓகே, காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சொல்லுங்க. present value factor எவ்வளோ? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் 10% தானே? 10%. ஓகே, then present values. ஓகே, present values. இது வந்து 7, இது வந்து 8 is equal to 6 into 7. 6 into 7. அப்போ மொத்தம் எத்தனை காலம்? 1 2 3 4 5 6 7 8 காலம்ஸா? ஓகே, 8th column is equal to 6 into 7. ஓகே, இயர் வந்து 10 வருஷம் தானே?
10 years, write down 10 years. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Any confusion you get, please ask me, my dear. Okay? 7, 8, 9, 10. Okay? Profit before depreciation and tax. How much profit before depreciation and tax? Additional profit before depreciation tax in the mission 80,000. So every year, please write down 80,000. See, I have simplified the thing. You please do not copy from the book. You get confused. I am giving you more simplified answer. 80,000, 80,000, 80,000, 80,000, then 80,000. Okay? What, you finished? Write down then. Then depreciation at the rate of 7.5%. நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ how much depreciation you are eligible for this new machine? On what? Super da. 3,50,000 மேல. Straight every year on 3,57.5%. A straight line method or return down value method? அப்போ return down value method எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? முதல் வருஷம் வந்து write down all of you 3,50,000. Please all of you take up calculator. 7.5% is connect பண்ணுங்க. How much is on your screen? 26,250. Okay வா? Come on, write. I'm waiting. இப்போ 3,50,000ல 26,250 minus is equal to பண்ணா 3,23,750. அது மேல 7.5% is. Yes or no? அப்போ second day depreciation வந்து 3,23,750 into 7.5% is. How much amount it is? 24,281. 24,281 minus is equal to, அப்போ 2,99,468.75 into 7.5%. 22,640. 460. இந்த decimal numbers எல்லாம் வேண்டப்பா. 22,460. Yes or no? Okay? Decimal numbers and all please don't take. Into 7.5% is 20,775. Minus is equal to into 7.5%. 19,217. 19,217. I hope all of you are understanding, my dears. Into 7.5% is 17,776. No, somewhere. Correct. 17,776 minus is equal to into 7.5% is 16,443. 15,209. 14,069. 13,014. Does any student have any doubt here? Okay, now profit before tax you calculate. 80,000 minus 26,250. 53,750. 80,000 minus 24,281. 55,719. 80,000 minus 22,460. 57,440.
540. 80,000 minus 20,775. 59,225. 80,000 minus 19,217. 60,783. 80,000 minus 1,776. 62,224. 80,000 minus 16,443. 63,557. 80,000 minus 15,209. 64,791. 80,000 minus 14,069. 65,391. 80,000 minus 13,014. 66,000, come on, 986. 9? 931. Okay? 931. Perfect. Now, write down tax. 4 into 30%. இப்போ தெரியுமா 0.3 அப்படியே நீங்கள் இப்போ எவ்ரி டைம் யூ நீட் நாட் டு இன்டூ 30% பண்ண முடியும் தேவையில்லை 0.3 இன்டூ 53,750 வைங்க 16,125 எழுதுனீங்களா இங்கே பாருங்க அடுத்தது அடுத்த நம்பர் வந்து 55,790னா அப்படியே 55,719 டைப் பண்ணுங்க ஈஸ் ஈக்குவல் டு பண்ணுங்க டாக்ஸ் வந்துடும் 55,719 எவ்வளோ 16,716 அடுத்தது 57,540 அப்படியே டைப் பண்ணுங்க வந்துடும் 17,262 59,225 17,768 என்னடா கரண்ட் போச்சா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரது இல்லை அப்புறம் எங்கே என்ன போயிடும் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் போயிடுமா இல்லை எதுக்கு வை வாண்ட் டு ஆஸ்க் எனக்கா இல்லையே ரெக்கார்டிங் ஆகுதே ஆ பார்க்குறேன் ரெக்கார்டிங் ஆகுதுப்பா ரெக்கார்டிங் டேய் நான் ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங்க ஓ யா அது ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங்க ஓ ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் பண்ணக்கூடாதுல்ல ஓகே ஓகே இப்போ நான் கமான் ஸ்ட்ரீமிங் இருக்கு ஆல்ரெடி நான் 60,783 18,235 64 18,667 63,557 19,067 64,791 19,437 65,931 19,779 66,986 20,096 ஓகே இப்போ கேஷ் ஃப்ளோஸ் எப்படி வரும் 4 minus 5 4 minus 5 yes or no so 53,750
minus 16,125. 37,625. 55,719 minus 16,716. 39,000. Nada. Amma. Oh yes, yes. Depreciation. Amma. 1 second. 6 is equal to, sorry Ra. 6 is equal to 4 minus 5 plus 3. Plus 3. Appo in the amounts tappu. Okay. Now come on do. 4 minus 5. 53,750 minus 16,125 plus 26,250. How much you get? 63,875. 63,875. Correct? அடுத்தது 63,284. Correct? Next 22,460 plus 57,540 minus 17,262. 62,738. Hmm. 19, come on, 217 plus 60,783 minus 18,235. 61,765. 1,776 plus 62,4 minus 18,667. 61,333. 16,443 plus 63,557 minus 19,067 is equal to how much? 60,933. No problem, sir. 15,209 plus 64,791 minus 19,437 is equal to 60,563. 14,069 plus 65,931 minus 19,779. 60,221. 3014. 66,986 minus 2096. 59,904. Okay. இப்போ present value factor at the rate of 10% is 0.9. அவனே கொடுத்துருக்கான். Remember, when he gives you, you should not write your numbers. Okay va? He has given, no? 1.1 divided by 1.10 is equal to 10 times he has given. So write down those numbers. Come on. 0.909, 0.751, 0.826. 0.751, 0.683, 0.621, 0.564,
0.513, 0.467, 0.424, 0.386. Now multiply 63,875 into 0.909, 58,062. 63,284 into 0.826, 52,272. 62,738 into 0.751, 47,116. 62,232, 0.683, 42,504, 61,765 into 0.621, 38,356, 61,333 into 0.564, 34,592, 60,933 into 0.513, 31,259, 31,259, 60,563 into 0.467, 28,283. Correct? Superb. 60,221 into 0.424, 25,533. Okay. 59,904 into 0.386, 23. Okay, 123. Come on, you add all the numbers, no? Please all add all the numbers.
3 lakh 81 101. Okay, are you sure? 3 lakh 81. Okay, 101. 101, correct? Less initial investment. 1 second, my dear. No, 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 not yet over. Wait. This is present value. Okay, present value of salvage value of new machine. Salvage value of new machine. How much you are going to get salvage value? 35,000 into 0.386. He told us ignore what is that capital gain tax and all. So 35,000 varapodhu, and okay, write down 0.386. Why 0.386? Because with this one we are going to get at the end of the 10th year. 10th year present value factor how much? Adanalda. Understood? Because 10th year we are going to get no. Okay, 10th year present value factor is 0.386. Does any student have any doubt in this? Okay, so 35,000 into 0.386. 13 in the cash. Remember, my dear, decisions are always made purely on cash basis, not on profit calculations and all. It is profit calculations and all for book figures. Now, who cares for book figures when decision making is made? Book figures are only for okay. What is that? Disclosure purpose, for disclosing to the public, disclosing to the okay outsiders. Now you have, but for decision making and all, of course adjustments have to be done. See, no, okay, based on cash only they are deciding. So what is the total, my dear? This one 3,94,511. From this what we will subtract? 611. 611 less initial investment. Initial investment, how much amount? 3,50,000. Okay, so 44,611 net present value. Okay, this is incremental net present value. Okay, write down, note, what is that? Analysis or decision. Since incremental net present value is positive, old machine should be replaced. Old machine should be replaced. Old machine should be replaced. Okay, old machine should be replaced. Understood? One sum. Okay, all of you understood this one, my dear. அடுத்த கிளாஸ் இதே மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். மீன்ஸ் நாட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சம்ஸ். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இதுதான், அவ்வளோதான். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டீச். one or two more sums are there in exercise sums. You can do on your own. Next class I will make you do comprehensive sums. Okay, full 3 hours. Okay, 3 to 4 sums definitely பண்ணலாம். ஆனால் they are going to be fun. Okay, அவ்வளோதான். கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் முடிஞ்சிடும். Then அடுத்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து we will have leverages. அது ஒரு கிளாஸ்லேயே முடிச்சிடலாம். Okay, then capital structure theories, அது 1.5 class it will go, and then cost of capital, அது 2 classes. Once we do that, then we will go to working capital management. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ratios, அவ்வளோதான். FM முடிஞ்சு போச்சு. Okay, now working capital management வந்து ஒரு 4 topics இருக்கு, 4-5 topics இருக்கு. Okay, first topic தான் கொஞ்சம் பெருசு மாதிரி இருக்கும், அடுத்ததெல்லாம் சின்னது ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். Okay, come on. Now FM is going to be fun, my dear. Okay, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். மீன்ஸ் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே வந்துடும். Okay, so I want to do question. Now again, I wouldn't use the word basic, but I want to do this one. Come on. பண்ணலாமா? X Limited is considering purchasing now this one 17. Typical examination sum. Examination சில வாட்டி இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, பர்ச்சேசிங் மெஷின் நியூ பிளான்ட் worth rupees 80 lakhs.
The expected net cash flows after taxes but before depreciation. That means correctly cash flows only. We need not to adjust anything. So cash flows he has given, net cash flows for 8 years. Okay, 8 years he has given. Oh, sorry, 10 years. Cost of capital 10% is calculate. Payback period, net present value 10%, profitability index at 10%. Okay, you remember profitability index? அவ்வளோதான் டிவைடட் பை. இப்போ இதான் இதுக்கு தான் இன்னொரு நேம் என்ன கொடுத்து சொல்லியிருக்கேன், desirability factor. You remember the formula? Present value of cash inflows by present value of cash outflows. Okay, then internal rate of return he himself has given 10 and 15% எடுத்துட்டு பண்ணுங்க அப்படி சொல்லி. ஒரு 10 நிமிஷம் கொடுத்தா நீங்கள் பண்ண முடியுமா உங்களால்? இல்லை சேர்த்து பண்ணலாமா? Okay, we'll do combined. Come on, we'll start with payback period. Okay, write down question number 17. Question number 17. Okay, write down point 1, calculation of payback period. Calculation of payback period. Payback period is equal to, நீங்க சொல்லுங்க, what is the initial investment, my dears? Oh, come on. What is the initial investment? 80 lakhs. 80 lakhs எங்க வருது பாருங்க. 14, 14, 28, 42, 56, 70. அப்போ 5 years plus 10 lakhs. By 5th year it is 70 lakhs வருது. 10 by 6th year 10 lakhs divided by 6th year how much you are getting? 16 lakhs by 16 lakhs by 16 lakhs. Correct? Come on. So 5.625 years. Okay, தான் payback. Easy. MCQஸ்ல வரும் அது. ஓகே, ஆர் காம்ப்ரஹென்சிவ் சம்லி இப்படி தான் கேட்பாங்க, எல்லா மெத்தட் சேர்த்து. ஓகே, பாயிண்ட் நம்பர் 2. what is asking? Net present value. Come on, 2 minutes time. Come on, do no net present value, 2 minutes time. Want me to show the 10%? Come on, இது 8. இங்க பாருங்க, 8. 9th year வந்து 9, 10. 9th year வந்து 20 lakhs, 8 lakhs. 20 lakhs, 8 lakhs. Present value factor வந்து 10%. Present value rate. Okay, come on, do. அதே மாதிரி profitability index and internal rate of return also you bring it. Come on, quickly do.
17 lakh. Superda. IRR கொண்டு வா. PI, profitability index, PI. டேய் என்னடா? ஓகே. NPV all of you got? I'm asking all of you. 17 lakh 92 200. Other girls, why aren't you responding? What did you get? Okay, do it. No problem. Then PI, then IRR. Come on quickly, more things I'll teach you.
Finished? What is that? IRR 11 point. Which par 10 and 15 you took? That is correct. Konchu parma. Unake NPV you got 17 lakh 92 200 இல்லையா பாசிட்டிவ். 15ல நெகட்டிவ் எவ்வளோ வந்தது? அப்போ 1,16,000. அப்போ IRR is equal to 10 plus, correctமா? Okay, now you have to reduce it by how much amount? 17 lakh 92 200 divided by 17 lakh 92 200 plus 1,16,000 into 15 minus 10 5 பண்ணு. How much? 14.696. So you can write 14.7%. Where are you from? This boy, Chennai. Chennai. Tanjavura. Karaikudiya. Oh, you live in hostel. Food ಎಲ್ಲ? You? Food ಎಲ್ಲ ಕಡಿಕಿದಾ? கேஸ் இல்லையே. கேஸ் வருதா? இப்போ எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறாங்க? கேஸ் வரமாட்டேங்குதா? You? Where do you live? Minjura.
Where are you living? Where do you live? Hostel. Room. Oh, sorry. Enge? Nearpet. Bassa. Angalinde? Metroya. Nima? Ur enge? Ur? Andhra where? Chittoor. Telugu. Hostel food they are giving food. You, where do you come from? Chennai. Where? Hey, over. Can I move on? Okay, the students later on take it as a homework. Will you do? I want to move on. Okay, ஏதாவது doubt இருக்கா? You have any doubt, both of you? Other students also, huh? Should I explain? IRR vandicha? Okay, you have done till where? NPV pantiya? NPV. Sorry, okay. Will you finish it off? Wait la pannuviya? Where is your book? Book இருக்குமே அதில் இருக்கு பாரு. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அடுத்த கிளாஸ் கேளு. ஓகேயா? நோ ப்ராப்ளமா? Money? Okay, you do. If you have any confusion, where is your book? Why? Okay, so you will look into it, or your website you will have these solutions. Okay, or you can take the then you can take no. Okay. Okay. I want to do. All of you finished? I want to move on. This one I want to do. Okay. Huh? We'll do this. If time permits, we'll do one more also. We'll see. Let's do this one now. Following data has been available for a capital project. Annual cash inflows he has given. Every year 1 lakh rupees. Every year. 1 lakh rupees. Useful life 4 years. No salvage value. IRR he has given. Okay. Then profitability index also he has given. Profitability index he has given. You are required to calculate the following for this project. Cost of project. Okay, yes, initial investment. Now how do we go about it, initial investment? Now you remember, no, I told you already that initial investment is cost of project, that is initial. Now we know PI is equal to, write down, no, question number 1, practical problems. Question number 1. Okay, calculation of cost of project. Okay, now at internal rate of return 12% is present value of cash inflows is equal to present value of cash outflows or cost of project. Understood? No, write down. At 12%
IRR, 12% is IRR, present value of cash inflows is equal to cost of project. Agree? Yes or no? Okay. இப்போ யோசிச்சுங்க நீங்க present value of now 12% is present value of cash inflows. Now annual cash inflows. Every year how much cash inflows? 1 lakh. Understood or not? Life of project 4 years. Now if you look at the question, for 4 years 12% is, he has given these rates. You need not to multiply every year 1 lakh 1 lakh 1 lakh into sum of these things. That is called present value annuity factor, PVAF சொல்வாங்க. நீங்க add பண்ணிடுங்க. Okay, so you will get write down what is the total cumulative present value factor சொல்வாங்க. So what is the total, my dears? 0.893 plus 0.797 plus 0.712 plus 0.636. Multiply பண்ணிட்டாலே வந்துருமே. Okay, so write down. Okay, cumulative present value of cash inflows at 12% for 4 years is equal to 1 lakh into 0.893 plus 0.797 plus 0.712 plus 0.636. 1 lakh into 3.038. Oh, 3,03,800. அவ்வளவுதான் வந்துச்சு cost of project. Therefore cost of project or initial investment is equal to rupees 3,03,800. 3,03,800. Okay, 3,03,800. This is cost of the project. Now this is point number 1. அடுத்தது point number 2. What is he asking? Let's see. Cost of capital percentage is asking. How to find out? Now write down calculation of cost of capital. Okay, now we know profitability index he has given. No, profitability index is equal to present value of cash inflows by cost of the project. Now profitability index, how much he has given, my dears? Look at the question and tell me how much profitability index he has given. 1.064. 1.064 is equal to present value of cash inflows. அது நம்மளுக்கு தெரியாது. Cash, sorry, 1 second, my dear. Sorry, we know it. No, present value of cash inflows, how much? Sorry, 3 lakh. இது வந்து cumulative present value of cash inflows at 12% is for 4 years. So that one, cost of the project, we are aware. Present value of cash inflows divided by 3,03,800 cost of the project. Yes or no? Cost of the project we found out, no, previous point.
That one you put it. Now present value of cash inflows will come. Now their present value of cash inflows is equal to 1.064 into 3,03,800. Okay, is equal to how much amount? Present value of cash inflows. Tell me, my dears. 1.064 into 3,03,800. How much amount? 3,23,243. 243. Understood? Okay. Now the point is, my dears, remember, every year we are getting, now think about it, every year 1 lakh rupees. This is the present value of cash inflows. We know present value of cash inflows is equal to annual cash inflow into cumulative present value factor. Cumulative present value, write down. Cumulative present value factor. That implies present value of cash inflow எவ்வளவு வந்தது? 3,23,243 is equal to annual cash inflow 1 lakh into cumulative present value factor. Cumulative present value factor. What happened? Is there any doubt in this? One second. First point itself you have doubt. This one you do not have any doubt. No, cost of the project you understood. No. Enge. Idua. This is cost of the project. This is at 12%. 12% is not your cost of capital. That is your IRR. At IRR, present value of cash inflow is equal to cost of the investment. No. So that's what you got, cost of project. Here in third point is asking, second point is asking cost of capital. Now cost of capital, now how to find out? Profitability index is equal to, we know this one, no formula. So we found out present value of cash inflows. Now present value of cash inflows again is nothing but whatever yearly you are getting cash inflows plus cumulative present value factor. வருஷம் நீங்க 1 lakh வருது. நீங்க அது அதுக்கு present value factor multiply பண்ணாதானே அது வரும். இப்போ நமக்கு இது தெரியும், இது தெரியும். இப்போ that implies cumulative present value factor is equal to 3,23,243 divided by 1 lakh. Come on, tell me how much it is coming. 3.232. Yes or no? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Okay. Now go back to the question. இப்போ 3.232 அது எங்கே வருதோ அது பார்க்கணும். இந்த டோட்டல் 3.232 இதுவா பாருங்க. 12% கண்டிப்பா கிடைக்காது. No. Okay, it can be 11, 10 or 9. பாருங்க எங்கே வருது பாருங்க. இந்த டோட்டல் பண்ணுங்க. cumulative present value factor. Cumulative present value factor means total of these numbers. எங்க வருது பாருங்க. 11ல வருதா? 11 total how much? 0.901 plus 0.812 plus 731 plus 0.659. எவ்வளோ? 3 point. இது வரல. This one 10 பார்க்கலாமே. 0.909 plus 0.826 plus 0.751 plus 0.683. This is 3 point. இது வரலையே. இது எவ்வளோ? இது approximate வருதா? அப்போ இதுதான் 0.842 plus 0.772 plus 0.708.
3.239 நம்மளுக்கு எவ்வளோ correct, approximately same only. Okay, so write down there, understood? Now write down from the table given in the question, table given in question, okay, from the table given in question, the cumulative factor 3.232 is corresponding to 9% for 4 years. Therefore, cost of capital is equal to 9% in bracket, write down approx. Why approx? ஏன்னா ப்ரிசைஸாக வரலையே, அதனால தான். அப்படி கிடையாது, இவங்களோடது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். இப்போது கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்களா ப்ராஜெக்டில், அந்த கேபிட்டல் வந்து 9% இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வாங்கியிருக்காங்க. இப்போது ஆஸ் எ பிஸ்னஸ் பர்சன், வென் யூ invest in a project, the money where you get it from? Outside. அந்த அவுட்சைட்லேருந்து மணி உனக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்குமா? லாஸ்ட் கிளாஸ் அந்த மணி கண்டிப்பாக வில் ஹாவ் காஸ்ட், உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தே ஆகணும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 9%. சப்போஸ் யூ சே இல்லை சார் அது ஏன் மணி 0 இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு, impossible. If suppose you, okay, even if it is your money, it is not free, because you could have invested somewhere else, no? அப்போ there you would have got 9%. அப்படிதான் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போதான் NPV வரும். 9% மேலே வந்தால் தானே, ஓகே, IRR 9% மேலே இருக்கணும், இருந்தால் தான் you go for the, otherwise why would you go? மினிமம் 9% வரணும், மினிமம். அப்போ 9% வந்தால் அப்படியே எதுவுமே ஜென்ரல் ரிசர்வ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது, அப்படியே ப்ராஃபிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும். 9% கீழே வந்து அப்போ NPV நெகட்டிவ் ஆகிடும், அப்போ அந்த ப்ராஜெக்டே எடுக்கக்கூடாது. Now you understood the concept, now you are understanding. Trust me, you people have done really good. இப்போது கொஞ்சம் நீங்கள் தான் கொஞ்சம் டீப்பாக போகணும், அந்த சம்ஸ் திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அடிக்கடிக்கு NPV சம்ஸ் பண்ணிவிட்டு யூ டோன்ட் கெட் சாட்டிஸ்ஃபைடு. இப்போது அடுத்த கிளாஸு த சம்ஸ் விச் ஐம் கோயிங் டு டூ, அந்த சம்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி சம்ஸும் எக்ஸாமில் வரும். இப்போது பிஃபோர் சம் வி டிட் நோ 17 சம், அந்த மாதிரி வரும். அது வந்தால் உங்களுக்கு இது லக்கு தான். ஆனால் இப்போது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சம் பண்ணியிருக்கோம், அந்த மாதிரி சம் வந்தால் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் எக்ஸாமில். நம்பர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணணும். எவ்வளோ பெரிய டேபிள் இல்லை, இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சம் பாருங்கள், ஒரு டேபிள் 8 காலம்ஸ் இல்லை 9 காலம்ஸ் வந்தது, அந்த 9 காலம்ஸ் ஃபில்அப் பண்ணணும். இல்லை கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க, ஃபோக்கஸ் இல்லைன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க, நம்பர்ஸ் குழப்ப விடுவீங்க. ஐ மை செல்ஃப் டிட் தட் மிஸ்டேக்கு. வாட் மிஸ்டேக் ஐ டிட் ரிமெம்பர்? டெப்ரிஷன் ஆட் பண்ணாமல் 2 நம்பர்ஸ் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்க சப்போஸ் ஐ மீன் இந்த எக்ஸாம் டெப்ரிஷன் ஆட் பண்ணாமல் டக் 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 போட்டுடுவேன். அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் அங்கே சப்போஸே தப்பு தெரியலன்னா பரவாயில்ல, ஐ எம் சேவ்டு, அப்படியே போயிடுவேன், தப்பாயிடும் ஆகட்டும். ஆனால் அது அந்த ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் தப்பாயிடுச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்க, அவ்வளோதான் போயிடும். வை? மை மைண்ட் வில் கெட் இன் டு டென்ஷன். Tension mind is the most dangerous thing. Remember, in exam, தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, தப்பு பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சதா இப்போ ப்ராப்ளம். தப்பு பண்ணுறது தெரியக்கூடாது நம்மளுக்கு. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ரிக்கா? அதுதான் மெயின் ட்ரிக்கு. த மிஸ்டேக் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஆனால் ப்ராக்டிக்கலி வாட் எவர் இட் இஸ், ஐ எம் டெல்லிங் யூ தட். எக்ஸாமில் இட்ஸ் வெரி ஓகே common thing to do mistakes. You will be very lucky
if God, what is that, blesses you, then you will not know your mistake in the exam. Then that is a great blessing for you. If you come to know that you have done mistake, that means you are cursed. உங்களுக்கு சாபம் அது. சிஏ எக்ஸாமில் நான் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஐம் டெல்லிங், அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும், எங்கேயுமே நிற்கவே கூடாது. மெயின்லி அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமு போயிட்டே இருக்கணும். ரிமெம்பர் ஒன் மோர் திங், அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம். They say 80% of the failed students fail in the accounts exam itself. I repeat again, 80% of CA students fail in the first 20 minutes of first exam. Understood? What did you understand? எவ்வளோ ஃபெயில் ஆகுறாங்கல்ல, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் ஃபர்ஸ்ட் 20 மினிட்ஸ்லேயே ஃபெயில் ஆடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் அக்கௌண்ட்ஸ், புரியுதா? நான் அவங்க ஸ்டார்ட் த வே தே ஸ்டார்ட், அப்போது அவ்வளோதான் ஸ்வெட்டிங் ஆகிடுவாங்க, இது அது நிறைய வரும். அதெல்லாம் வராமல் நீங்கள் பார்க்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் அண்ட் அப்படியே யூ ஷுட் கீப் ஆன் மூவிங். எங்கேயுமே நிற்கக்கூடாது. தப்பா ரைட்டா அதெல்லாம் நீங்கள் விடுங்க, எழுதிட்டே போகணும். சப்போஸ் யூ கம் டு நோ இது தப்பாயிடுச்சு, ஓகே அவ்வளோதான். அது தப்பாக இருக்கலாம், ரைட்டாக இருக்கலாம். உங்கள் மைண்டு சொல்கிறது அங்கே தப்பாயிடுச்சு சொல்லிட்டு, அங்கே யாருக்குமே கேட்கவே முடியாது. உங்கள் மைண்டை சொல்கிறது அங்கே தப்பாயிடுச்சு சொல்லிட்டு, உங்கள் மைண்டுக்கு சொல்லணும் தப்பா ரைட்டாக இப்போ என்ன பார்க்க முடியாது, நான் ஃப்ரெண்டுக்கு போயிடுவேன். எந்த மாதிரி பசங்க they will go forward? The students who are bold, see how to பரவாயில்ல. But the students who are weak, okay, adamant, கேட்கவே மாட்டாங்க, those students are in trouble. The students are who are easy going, பசங்க பரவாயில்ல நான் பார்க்குறேன் அப்புறமா, I want to finish my paper, 100 மார்க் எழுதணும் அங்கே. அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் ரிமெம்பர் ஒன் மோர் திங், இன் CA exam, this is what I have observed, 6 average answers will fetch you more marks than 4-5 perfect answers. ஸோ மொத்தம் பேப்பர் எழுதணும், ஸ்டெப் மார்க்கர் கண்டிப்பாக உண்டு. டோன்ட் திங்க் தட் எவ்ரி திங் ஷுட் பி எப்படிப்போமே அண்ட் எவ்ரி திங் வில் நெவர் பி பர்ஃபெக்ட். பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி பசங்க இருக்காங்க, ஆனால் ரொம்ப ரேர். அவங்க தானே ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ உங்களுக்குள்ளே யாராச்சும் இருப்பாங்க, எனக்கு தெரியாது. ஐ கேனாட் அட்ரஸ் டு தட் கை ஆர் தட் கேர்ள் எல்லாம். எங்கேயோ எப்போயோ வருவாங்க. அவங்க இந்தியாவில் 50 பேரில் இருப்பாங்க. அவங்க 90s 80s அவங்க ஓகே அம்மா ஃப்ரம் அம்மா அப்பா சைட்லேருந்து அப்போ அவங்க த்ரூவாக தானே அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு தான் வருவாங்க. அவங்க கன்சிஸ்டன்ட் டாப்பர்ஸ் வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே. அந்த மாதிரி பசங்க எல்லா இடத்துல இருப்பாங்களா? So can the teacher tell, taking that guy alone or that girl alone, can he talk? He should talk to the group as a whole, no? இருக்காங்க பெர்ஃபெக்டாக எழுதுவாங்க, அப்படியே பல்ச்சா இருக்கும் அவங்களுக்கு. பட் ஆனால் நம்மளதெல்லாம் அப்படி கிடையாது இல்லை, இன்க்ளூடிங் மீ. அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட்? அப்போ நம்ம மாதிரி ஆவரேஜ் பசங்களுக்கு இப்போ என்ன, வாட் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி? கண்டிப்பாக உண்டு. ஆனால் நீங்கள் அதை ஒத்துக்கணும். வாட் இஸ் தட்? You have to write full paper. போல்டாக அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும், எங்கேயுமே நிற்கக்கூடாது. யூ டோன்ட் நோ, ஹூ நோஸ், லக் கிடச்சா அப்படியே பாஸ் பண்ணிடுவான் எக்ஸாமினர். பாவம் பசங்க எழுதிருக்கான். நிறைய பசங்க கரெக்டாக ரிமெம்பர், நீங்கள் உங்கள் குரூப்பில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு யாருக்கு கரெக்டாக 150 வருதோ அவங்கெல்லாம் பாஸ்ட் பை த இன்ஸ்டிடியூட். புரியுதா? 150 ஒரு பேப்பரில் 40 வரும், சில பசங்களுக்கு வரும். 3 பேப்பர் எழுதுனா இன்னும் 3 பேப்பருக்கு 150 தானே. 150 40 இருந்தால் அந்த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் பாஸ்ட் பை த இன்ஸ்டிடியூட். பாவம் சொல்லிட்டு, ஸோ அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் பி இன் தட் கேட்டகரி, நோ? So adukku, now you know that those students, you look at them, they must be very bold. No,
இன்ஃபேக்ட் ஐ லைக் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எனக்கு ரொம்ப பிடிப்பேன். ஏன்னா அவங்க மோர் தென் சப்ஜெக்ட், அவங்க மைண்ட் போல்டாக இருக்கும். யூ ஷுட் சி த வே தே டாக். சார் பார்த்துக்கிறேன் சார், ஐ வில் டூ சம்திங் சார், something I will write sir. And you see that notebook, paper also, you see something they will write. ஏதாவது எழுதுவாங்க, அது ஃபார்முலா ஒரு 2 ஸ்டெப்ஸ் எழுதுவாங்க. You know, the teacher also will get impressed. சரி பரவாயில்ல எழுது. And suppose say 148 அங்கே இங்கே ஒரு 38 சப்போஸ் எனக்கு வந்துச்சு. டேக்ஸில் அங்கே 40 பண்ணிடுவாங்க, அங்கே 150 பண்ணி சரி போ 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 போயிட்டே இரு. இப்போ யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? இது பசங்களுக்கு they should understand. Many students don't understand. Even if the teacher tells also, they don't accept it. ஏதோ சார் விடுறாங்கடா அப்படி சொல்லுவாங்க. The student, if any of you accepts this teacher, he or she will get successful marks and they will pass. Must write full paper. Start with accounts. புரியுறதா? விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க. அட்லீஸ்ட் 90 எழுதணும்ப்பா, 90, 85 அதுக்கு கீழே விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க. 100 எழுதுனா கண்டிப்பாக பாஸ். நீங்கள் அந்த குரூப்பே ஓகே, யூ வில் கெட் த்ரூ. அக்கௌண்ட்ஸ் 100 எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம், பெரிய சேலஞ்ச் தான். அட்லீஸ்ட் 90, 85 எழுதுங்க, ஹை சான்சஸ். சில பசங்க 60, 55 எழுதிட்டு வராங்க. ஹவு வில் தே பாஸ்? பாஸ் மார்க் இட் செல்ஃப் இஸ் 50 ஆவரேஜ் ஆக்ரிகேட்டா, மினிமம் 40, ஆக்ரிகேட் 50 தானே. சில பசங்க 60, 65 எழுதி வருவாங்க. 3 சார் டைம் கிடைக்கல சொல்லுவாங்க. These and all things are not acceptable. Clear? So these and all things, now itself you prepare yourself. And now in this month, along with the subject, these and all techniques I will tell you. The speed வேணும். அதனால தான் நான் morning I told about calculator. ஓகேவா? Don't keep on changing the calculators. இந்த டக் 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 எங்கே இருக்குதோ அந்த இப்போலேருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணதானே அங்கே டக் 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 வரும். இல்லைன்னா அங்கே தேடணும். அப்படி 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 யூ ஹவ் டு கீப் சர்ச்சிங் த பட்டன்ஸ் தேர். அதில் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்னா ஃபியூ செகண்ட்ஸ், தட் மீன்ஸ் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கவுண்ட் மீன்ஸ் ஒரு 4 minutes போயிடும். 4 minutesல 2 MCQs அட்டெம்ப்ட் பண்ணலாம். இட்ஸ் லைக் T20 மேட்ச் தான். ஒரு ரன்னும் கரெக்ட் ஆர் நாட்? Even one, T20 matches, then even one run also. Otherwise, why are they dying to, அப்படியே பால் போட்டு இங்கிலேருந்து why are they know ஒரு ரன் அவங்க will save. Sometimes it goes for super over. எப்படி போகுது சூப்பர் ஓவருக்கு? 1 run only. That is why they die for the saving that 1 run. நம்மளது அப்படிதான், T20 தான். நம்ம சிச்சுவேஷன் அதே தான், எந்த டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. ஸோ பி கேர்ஃபுல் ஃபார் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாம் மெயின் முதல்ல கரெக்டாக பண்ணுங்க, எப்படி ஆனாலும் ரைட் ஃபுல்லி. அண்ட் டோன்ட் அட்டெம்ப்ட் ஃபஸ்ட்டு கன்சாலிடேட்டட் ஃபைனான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடாதீங்க ப்ளீஸ். அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சா? வாட் சாப்டர் தேட்? சிஎஃப்எஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடாதீங்க. அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எழுதுங்க. உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை கரெக்டாக. You remember, you don't start your papers where you will come to know whether right or wrong. I have told you beginning, it is a big curse if you know that you have done wrong. உங்களுக்கு அது சாபம். Some teachers will tell, இல்லை நீ பார்க்கணும் கரெக்டாக, அதான் மெயின் தப்பு. பார்க்கவே கூடாது. பார்த்தா என்ன பண்ண போகிற நீ? You tell me practically what is possible in your hand. Can you now rectify the whole thing? ஓகே, ஆமாம் சார் ரெக்டிஃபை பண்ணு பார்க்கலாம். பண்ணும்போதே யூ வில் ஸ்டார்ட் ஸ்வெட்டிங், தெரியுமா? அவ்வளோதான் போயிடுச்சு. ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு டென்ஷன், அவ்வளோதான் ஸ்டார்ட். யுவர் ஃபால் ஹேஸ் ஸ்டார்டட். நவ் 3 hours மைண்டு காமாக போல்டாக இருக்கணும். டெலிபரேட்லி டூ மிஸ்டீவியஸ் திங்ஸ். ராங் பண்ணுறது தப்பு இல்லைப்பா, ராங் நேச்சுரல். டூயிங் ராங் இஸ் நாட் டெலிபரேட் மீன்ஸ் தெரிஞ்சது. டெலிபரேட் doing mistakes is a natural thing. Unnecessarily scratching there only is a stupid thing. தப்பாச்சு இல்லை, நீ எதுக்கு அப்படி அதுக்கு பின்னாடி போகிற? நீ விட்டுடலாம் இல்லை, ஃப்ரெண்டுக்கு போகலாம், அதை கரெக்ட் திங்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை. இல்லை அதெல்லாம் நான் ரெக்டிஃபை பண்ணுவேன், இது பண்ணுவேன், அது பண்ணுவேன், அது போய் வில் do and die there only. Sorry for it, but these are the facts. See, ஐயோ
இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 30 years ஆச்சு. இப்போ எல்லா பேட்சஸ் இதே சொல்லுவேன். அப்படியே நோண்டி 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 அங்கேயே இருக்கும். இப்போ ஒரு ஃபவுண்டேஷன், இன்னொரு பேட்ச் ஃபவுண்டேஷன், தட் கேர்ள் இஸ் டெல்லிங் 2 attempts she failed, third attempt she is writing. You know final accounts, no? Foundation passed out students, I'm telling. NPO, admission, retirement, dissolution. She is telling, her coaching center is telling, முதல்ல இதுதான் எழுதணுமா, முதல்ல அதே எழுதக்கூடாது. And she is telling last attempt, final accounts, second attempt, 1 hour 20 minutes she is doing one sum. You tell me, how will she pass 22 marks? Final accounts she is doing. Her teacher had told her, the teacher, if I get no, I will punch, I will put a punch on his face. All misguidance, literally I will hit him, whoever it is. I literally hit him. He is telling first final accounts, NPO, admission, retirement, இதெல்லாம் முதல்ல பண்ணணுமா, அதுவே லாஸ்ட் 1 hourல பண்ணணும். ஃபவுண்டேஷன் consolidated final statement last 45 minutes. Okay, I don't know what your teacher, accounts teacher has told, but out of my experience I am telling. புரியுதா? அமால்கமேஷன், கன்சாலிடேட்டிவ் அமால்கமேஷன்ல சப்போஸ் வாட் இஸ் தட், பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்கலன்னா வெறும் ஜர்னலிஸ்ட் கேட்டால் பண்ணுங்க. பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்டால் சிஎஃப்எஸ்ல பேலன்ஸ் ஷீட் பண்ணணும். எஸ் ஆர் நோ? கீப் இட் ஃபார் த லாஸ்ட். நீங்கள் போய் இட்ஸ் லைக் டைரக்ட்லி கெட்டிங் இன் டு த ஃபயர். யூ வில் பி பர்ன் டு ஆஷஸ். These are all strategies. ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லாமல் போயிடாதீங்க உள்ள. பிளானிங் எல்லாம் பண்ணுங்க, நல்லா பிளானிங். இப்போ மாதம் தானே, செப்டம்பர் 6 months இருக்குது. நல்லா உட்காந்துட்டு ஓகே, கெட் த கைடன்ஸ். ஏஐ கேளுங்க எப்படி எழுதணும், எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இதெல்லாம் கேதர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளானிங் கொடுப்பான். ஹவு டு ரைட் மை அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாம், ஓகே அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங், ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுப்பான். அது திருப்பி நீங்கள் யோசிச்சுங்க. திருப்பி வெப்சைட்டுக்கு மீன்ஸ் ஓகே கோராக் போங்க, இல்லைன்னா வீடியோஸ் பாருங்கள், பார்த்துட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணுங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ. பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீடியோஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எப்படி எழுதணும், அவங்க ஒரு ஐடியா சொல்லுவாங்க, அது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதா எல்லாம் யோசிச்சுங்க. நீங்கள் அப்படியே டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. அதே மாதிரி காஸ்டிங், அதே மாதிரி எஃப்எம்க்கு எல்லாத்துக்கும். Now this one I will tell you. This one you can start at any time because nowhere you will come to know whether you are doing right or wrong. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, எப்படி ஆனாலும் பரவாயில்ல. பட் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் டேஞ்சர். ஓகேவா? These are the things. Okay, we'll continue. Okay, hey wait ra, we'll where till where we have done net present value. Net present value is okay, these 2 things only. I'll finish it off and go. Okay, write down net present value. Point number 3, net present value of cash inflow minus cost of project or initial investment. Present value of cash inflow we found out, no? 3,23,243 minus 3 lakh. சொல்லுங்க, cost of the project how much we found? 3,03,800. கரெக்டா? 3,03,800 minus பண்ணுங்க. 3,23,243 minus 3,03,800. How much? 19,443. 19,443. Okay. Point number 4. அடுத்தது payback period. Now payback period. Now what is the cost, my dear? Tell me. What is the cost of the project? Annual cost of the 3 lakh. இது வந்து எப்போ இது 1 lakh. அப்போ 3,03,800 by 1 lakh. வருஷம் எவ்வளோ வருது? 1 lakh 1 lakh. Write down. Okay, payback period is equal to 2 years plus, correct? 2 years or 3 years? 3 years plus 3,800 by 1 lakh. Correct? Okay, so எவ்வளோப்பா? 3,800 divided by 1 lakh.
3.038 years. ஓகே, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. சூப்பர். ஓகே, அடுத்த கிளாஸ் இது இப்போ முடிச்சிடலாம். சூப்பர் சம்ஸ் பண்ணலாம். அடுத்த கிளாஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் சம்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். ஒரு 4-5 போடலாம். டஃப் சம்ஸ் வில் டூ. அடுத்தது லிவரேஜஸ், அடுத்தது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர், அடுத்தது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், அதுக்கப்புறம் ரேஷியோஸ். சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சிடும். ஓகே, கவர் மை டிஸ் மீட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ.